ओके हाय एवरीवन. सो आयज हांव तुमकां हो कन्सेप्ट सांगतलो. ओके, सो आयची जी सेशन आसा म्हटल्यार स्पेशली हांवें जो हो व्हिडिओ हांव आतां करता तो त्या भुरग्यां खातीर आसा जे भुरग्यांक इक्विलिब्रियम ह्या कन्सेप्टाचो मिनींग खबर ना तांकां. ओके, सो बेजिकली हांवें त्या खातीर हांगासर बरयलेलें आसा नांव इक्विलिब्रियम. कित्याक तुमी जर सपोज केन्नाय पेपर्स पळयशात वेदर ते नीट आसूं नाल्यार मेन्स आसूं नाल्यार एडवान्स आसूं, इक्विलिब्रियम कन्सेप्टाचेर खुबशे क्वेश्चन विचारतात. ओके, आतां तुमच्या मनात हो डावट आसलो सर इक्विलिब्रियम हेजो मिनींग कितें. ओके, सो सांगपाचो सिंपल वर्डान मिनींग म्हटल्यार इक्विलिब्रियम म्हटल्यार बेजिकली हांवें हांगासर एक पॉयंट बरयल्लो तुमी वाचूं शकता. इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मीन्स फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज झिरो. ओके, सो हेजो मिनींग कितें तूं म्हणटलें सर हेजो मिनींग कितें. सारकें सिंपल आसता. इक्विलिब्रियम हेजो मिनींग असो आसता की एक अशी केस जेतून तुमचो नेट फोर्स आसता न्ही तुज्या ऑब्जेक्टाचेर तो सदांच झिरो आसता. ओके, सो तूं म्हणटलें सर हेचो मिनींग ओके तरी तुका सांगता. सी फोर्स इज इक्वल टू आमी जर मास कॉन्स्टंट घेत, मास जर आमी कॉन्स्टंट घेत जाल्यार फोर्स आसता मास इंटू एक्सलरेशन. येस और नो, हय काय ना. सो सपोज हांवें तुका एक अशें हायपोथेटिकल सिट्युएशन सांगलें. फॉर एक्झाम्पल एक भुरगो आसा. ओके, तो जर हे जर फॉर एक्झाम्पल बॉक्स पुश करता, कळ्ळें ओके म्हणटा तो, आनी एक दुसरो भुरगो आसा तो जर हे बॉक्स तशेंच पुश करता. लेट्स से हो हांगासून 10 न्यूटन फोर्स लायता आनी हो हांगासून 10 न्यूटन फोर्स लायता. जाल्यार तुमी सांग हे बॉक्स खंयच्या सायडीन वयतले. म्हटलें अरे सर व्हेरी सिंपल, हे बॉक्स जर आसा थंय रावतले न्हू. एंड येस यू आर करेक्ट. ओके, सो हांगासर तीच सिट्युएशन. म्हटल्यार एक ऑब्जेक्ट जर रेस्टार आसा न्ही, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ओके, then it is in equilibrium as forces on it is balanced, or is on it are balanced. ओके, म्हटल्यार एक अशी केस मरे जेतून न्ही तुमचे फोर्सीस बॅलन्स आसता. ओके, तेका म्हणटले इक्विलिब्रियम. हेचो अर्थ हेच जायना की एक्चुअली तुमचे ऑब्जेक्ट मूव जावपाक जायना. ओके, सी पूण आमी जितली प्रॉब्लमां घेतले न्ही तुमकां तें सांगता एडवान्सान की हांव एक्चुअली इक्विलिब्रियम परत म्हणत रावतलो. ओके, सो जेन्ना आमी जितली प्रॉब्लमां घेतो न्हू तेतून आमी सदांच ही कंडिशन घेवन वयता की ऑब्जेक्ट तुमचे आसा न्ही जाल्यार तुमचो चार्ज आसा न्ही तो सदांच त्या पॉयंटार स्टेशनरी कसो आसतलो. ओके, म्हटल्यार एट रेस्ट कसो आसतलो. बट तुमी जर नॉर्मली इक्विलिब्रियम ह्या उतराचो जर मिनींग पळयशात जाल्यार इक्विलिब्रियम उतराचो मिनींग दोनूय जावंक शकता. आयदर तो ऑब्जेक्ट कंप्लिटली रेस्टार आसूं शकता नाल्यार सेकंड केस ओके तुमचो ऑब्जेक्ट आसा न्ही तो कंप्लिटली रेस्टार आसूं शकता. कंप्लिटली रेस्ट म्हटल्यार मूव जायत ना. कंप्लिटली रेस्ट म्हटल्यार नॉट मुवींग. येस और नो, नॉट मुवींग एट ऑल. ओके, सो असो जावंक शकता. ऑर तो कॉन्स्टंट स्पिडीर नाल्यार वेलोसिटी कॉन्स्टंट स्पिडीर मूव जावंक शकता. ओके, ऑर मुवींग विथ कॉन्स्टंट स्पीड अशें जावंक शकता. ओके, सो तुमी जर तुजो जर सपोज ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टंट स्पिडीचेर जर मूव जाता जाल्यार सुद्दां तो इक्विलिब्रियमान आमी घेवंक शकता. फॉर एक्झाम्पल एक ऑब्जेक्ट आसा. ओके, जो तुमचो फॉर एक्झाम्पल देंवतेर एका सेम स्पिडीर वयता, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड. ओके, आतां फॉर एक्झाम्पल एक भुरगो आसा तो हांगासान तेचेर जर फॉर एक्झाम्पल 5 न्यूटन फोर्स लायता आनी दुसरे सायडीन आनी एक भुरगो आसा जो तेका 5 न्यूटनान ऑपोजीट डायरेक्शनान फोर्स लायता. जाल्यार तुमी सांगा ह्या केसीन आमचो नेट फोर्स कितें जातलो. ऑब्वियसली आमचो नेट फोर्स 5 आनी 5 कॅन्सल जातलो, रायट. पण ते ऑब्जेक्ट जे एक्चुअली 2 मीटर पर सेकंडान मूव जाता ते अजूनय ते 2 मीटर पर सेकंडानच मूव जातले. ओके, सो बेजिकली हेचो मिनींग इक्विलिब्रियम आसता. सो इन शॉर्ट तुमी जर इक्वेशनाचे इन टर्म्स पळयशात न्ही जाल्यार फोर्स आसता मास इंटू एक्सलरेशन, रायट. हय काय ना. तुमी म्हटलें हय सर. सो फोर्सच झिरो जायत जाल्यार मास तर झिरो जावंक शकना. सो एक्सलरेशनाक झिरो जावचें पडलें. येस, आनी एक्सलरेशन झिरो जावंक शकता तेन्नाच सपोज एक्सलरेशन झिरोचो मिनींग कितें. एक्सलरेशन आसता एक्चुअली dv/dt न्ही. हय काय ना. सो दॅट मिन्स v जी आसा न्ही ती तरी तुजी झिरो तरी जावंक जाय नाल्यार कॉन्स्टंट तरी आसपाक जाय. कळ्ळें कितें म्हणटा तें. सो वेलोसिटी तुजी कॉन्स्टंट तरी आसपाक जाय नाल्यार झिरो तरी जावंक जाय. म्हटल्यार ती चेंज जावंक जायना. सो एका डायरेक्शन जाल्यार एका डायरेक्शनांतच मूव जावपाक जाय. कळ्ळें कितें म्हणटा तें. आनी सेम स्पिडीर आसपाक जाय. कित्याक स्पीड चेंज जाली जाल्यार तुजी एक्सलरेशन चेंज जातली. ओके, तशें डायरेक्शन सुद्दां चेंज जाल्यार एक्सलरेट जातलो कित्याक v चेंज जाता. ओके, सो आयदर झिरो तरी आसपाक जाय नाल्यार कॉन्स्टंट तरी आसता. पूण आमचे सगळे जे कन्सेप्ट आमी शिकतले चार्जा बद्दल तितून सदांच आमच्या केसीन तुमकां पयलींच एडवान्सान सांगता हांव सगळे प्रॉब्लेमाक इक्विलिब्रियम म्हणटलो तेन्ना हांव सरीत तुमकां अशें म्हणटलो की तुमचो कंप्लिटली एट रेस्ट म्हणटलो. ओके, दॅट इज युअर नेट फोर्स तुमचे आसले ते हांव सांगतना
झिरो घेतलो कित्याक आमची तर एक्चुअली चार्जीस मूव बी जावचे ना, आमचे रिपेल जातले आनी ते बॅलन्स आसतले. कळटा कितें म्हणटा तें? ओके. सो याद दवरा की इक्विलिब्रियम हेचो मिनींग आसता की तुमचो नेट फोर्स झिरो आसपाक जाय तसो नेट टॉर्कय झिरो आसपाक जाय. कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें? स्पेशली आमी जेन्ना प्रॉब्लमा सॉल्व करतले तेन्ना. ओके. सो दीस इज वेन वी गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. सो नेट फोर्स झिरो आसपाक जाय आनी नेट टॉर्कय झिरो आसपाक जाय. फोर्स झिरो आसपाक जाय म्हटल्यार फोर्सीस तेचेर बॅलन्स आसपाक जाय. ओके. फोर्सीस बॅलन्स आसपाक जाय अशें इक्वल आनी ओपोजीट. और 10 जाल्यार होय 10. सो रेस्ट फोर्स इज नेट फोर्स इज झिरो. और तेचेर टॉर्कूय झिरो आसपाक जाय. और सॉरी एंड टॉर्कूय झिरो आसपाक जाय. ओके. सो फोर्स तेंचेर इक्वल आनी ओपोजीट झिरो आसपाक जाय आनी तशेंच टॉर्कय झिरो आसपाक जाय. ओके. नेट टॉर्क. ओके. म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल आतां म्हटलें सर टॉर्क म्हटलें कितें पळय. फॉर एक्झाम्पल हो ऑब्जेक्ट जर हेवटेन मूव जाता, हांगासर दोन मास अशें अज्यूम करात. एक मास हेवटेन मूव जाता आनी दुसरो मास हेवटेन मूव जाता, तो असो उरलो न्हू, हे काय ना. सो आमच्या केसीन आमी घेतना म्हटल्यार आमी जितली प्रॉब्लम करतले तितून आमी अशें अजून करतले की हेचेर फोर्स जर असो यूज जाता जाल्यार हेचेर फोर्स असोच जातलो. म्हटल्यार इन शॉर्ट तो रोटेटय जावंक पावचो ना. कळ्ळें तुमकां? म्हटल्यार सांगपाचें सिंपल म्हटल्यार नो रोटेशन नो मोशन, म्हटल्यार नो मुवमेंट. ओके. बट इक्विलिब्रियम हेचो मिनींग असो आसता. ओके. पूण आमच्या केसीसान आमी सगळे ही केस घेतले, कंप्लिटली एट रेस्ट केस घेतले. कळ्ळें तुमकां? ओके. सो दॅट मिन्स तेचो नेट फोर्स आनी नेट टॉर्क झिरो आसतलो. ओके. आतां तुमच्या मनात आनी एक आसतलो की सर केन्ना केन्ना आतां तुमचे फोर्सीस आसता न्ही ते एक्झॅक्ट ओके. सो हे तुमकां कळ्ळें. सो हे मातशें वायप करता. हे तुमकां चार्ट त्या खातीरच दाखयला की अशें आमी चार्ट करात अशें एवरी पॉयंटाचेर आतां आमची प्रॉब्लम आसतली. ओके. ओके. सो तुमच्या खुबशांच्या मनात हे आसतलें की सर ते इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आसतले कशें. ओके. सो त्या खातीर तुमकां मातसो हायलायट दिता 2 मिनटाचो. ओके. सो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आसतले न्ही ते 2 टायप आसता. ओके. सो 2 टायप आसता. एक आयदर तुमची सिस्टम तरी इक्विलिब्रियमान आसता. ओके. नाल्यार तुमचो पर्टिक्युलर पार्टिकल आसता. पर्टिक्युलर पार्टिकल. ओके. आतां तूं म्हटलें हेचो मिनींग कितें तो म्हाका सांग. ओके. पळय एक याद दवरा. सपोज तुमची सिस्टम जर इक्विलिब्रियमान आसा न्ही जाल्यार एवरी पर्टिक्युलर पार्टिकल इन दॅट सिस्टम वील बी इन इक्विलिब्रियम. बट सपोज तुमचो पर्टिक्युलरच पार्टिकल जर इक्विलिब्रियमान आसा जाल्यार तेचेरच नेट फोर्स झिरो घेवप. सो हांव तुमकां हेचो मिनींग सांगता पळय. आतां फॉर एक्झाम्पल न्हू इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ओके then net force on each particle is zero. तूं म्हणटा सर हेचे एग्जांपल दी आपणाक एक. ओके. सो हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता तुमकां कळपा खातीर म्हणून. सो सपोज तुमचे कडेन 2 चार्जीस अशे आहात. ओके. आनी 2 जर सपोज नेगेटीव चार्जीस अशे आहात. ओके. जाल्यार आतां तुमकां जर हांवें सांगलें की सिस्टम इक्विलिब्रियम आसा जाल्यार प्रत्येकाक तुमी कल्प्रीट घेवपाक जाय आनी प्रत्येकाचेर फोर्स झिरो आसपाक जाय. ओके. म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल हो एका असो रिपेल करता, सॉरी हो एका असो एट्रॅक्ट करता, हो एका असो एट्रॅक्ट करता, रायट. बट हो एका कितें करतलो, हो एका रिपेल करतलो, हे काय ना. सो तुमी जर एका रिजॉल्व करशात जाल्यार हो फोर्स जातलो हेच्या इक्विवेलंट टू हो जातलो. कळटा कितें म्हटल्यार हो आनी हो तुमचो इक्वल जावपाक जाय रिजल्टंट आनी कॅन्सल जावन नेट फोर्स झिरो येवपाक जाय. अशें प्रत्येक पार्टिकलाक जावंक जाय. पळय हो तेका पळयात असो भायर रिपेल करतलो, हे दोगूय एट्रॅक्ट करतले म्हटल्यार हेंचो दोगांयचो रिजल्टंट असो येतलो आनी हो एका असो येतलो. सो ते एका कॅन्सल करतले. सो इन दीस केस एवरी पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. ईच पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम म्हटल्यार तेचो नेट फोर्स झिरो आसा. ओके. सो सिस्टम जेन्ना इक्विलिब्रियमान आसता तेन्ना प्रत्येक पार्टिकल आसता त्या सिस्टमीचो तो इक्विलिब्रियमान आसता. ओके. जशें की ह्या केसीन हो एका असो रिपेल करतलो आनी हे दोगूय एका अशें एट्रॅक्ट करतले म्हटल्यार हो हेचो रिजल्टंट असो येतलो, हो एका कॅन्सल जातलो. कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें? ह्या दोगांयचो रिजल्टंट हो. ओके. सो अशे प्रत्येक पार्टिकल जेन्ना सिस्टमीचे इक्विलिब्रियम आसता तेन्ना आमी म्हणटले सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ओके. बट केन्ना आमी पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम म्हणटात न्ही तेन्ना याद दवरा की एक पर्टिक्युलरच पार्टिकल इक्विलिब्रियमान आसतलो. जसो की फॉर एक्झाम्पल हांवें तें तुमकां अशें सांगलें. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल हांवें तुमकां सांगलां एक चार्ज आसा, दुसरो चार्ज आसा आनी तिसरो चार्ज आसा जाल्यार हो तिसरो चार्ज हांगासर कसलो दवरतलो की तुमची सिस्टम इक्विलिब्रियमान आसपाक जाय. ओके. सो तसल्या केसी म्हणटले आमी की तोच पर्टिक्युलर पार्टिकल इक्विलिब्रियमान आसा. कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें? सो जशें की मे बी दुसरे बाकीचे पार्टिकल इक्विलिब्रियमान आसचे ना मे बी. ओके. आसूंकूय शकता सपोज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम म्हटली जाल्यार. कळ्ळें तुमकां? ओके. सो गेटिंग दीस पॉयंट सो हांगासर वेन अ पर्टिक्युलर पार्टिकल is said to be in equilibrium. Okay. In equilibrium means net force on it is zero. Net force on it is zero.
कळटा? आमी हांगासर नेट फोर्स 0 घेतना आमी सदांच अशें अज्यूम करतले की ते पार्टिकल जेन्ना फोर्सीस आसतले तेचेर ते बॅलन्स आसतले. ओके, सो ह्या दोरा फोर्सीस हांगासर सरीत बॅलन्स आसपाक जाय. गेटिंग दिस पॉयंट? ओके फायन, येस सर, वेरी गुड. ओके, नाव द नेक्स्ट थिंग इज दॅट नेक्स्ट तुमकां हांव सांगपाक सोदता की केन्ना केन्ना, सो हे एक स्मॉल थिंग तुमकां सांगपाक सोदता, केन्ना केन्ना अशें तुमकां सिट्युएशन येतलें की तुमकां मल्टिपल फोर्सीस आसतले. ओके, सो तो एक पॉयंट तुमकां सांगता. समटायम्स there will be multiple forces. Okay, so that time you resolve such that forces gets balanced out, forces are balanced out. Okay, आता म्हटले सर याचो मिनिंग कितें पळय तुमकां तें सांगता. केन्ना ना अशें जाता मरे की तुमचेर एक ऑब्जेक्ट आसा, फॉर एग्जाम्पल हेचेर मास इंटू ग्रेविटी एक्ट करता वर्टिकली डाउनवर्ड्स. लेट्स से हेची मास इंटू ग्रेविटी अशी एक्ट करता. तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. आनी लेट्स से हेचेर रिपल्शन फोर्स असो एक्ट करता. दिस इज एफ ड्यू टू रिपल्शन. ओके, आनी लेट्स से तेचेर एक टेन्शन एक्ट जाता जे अशें आसा. तुमकां एक कळपा खातीर हांव सिट्युएशन दिता. आतां तुमकां जर हांवें सांगलां की ही जर केस जर सपोज इक्विलिब्रियमार आसा जाल्यार ह्या दवरा की ह्या टेन्शनाक तुमकां रिजॉल्व करपाक जाय. सो हांगासर कितें एक एंगल आसा सपोज, जाल्यार ह्या तुमकां टेन्शनाक रिजॉल्व करपाक जाय. ह्यातले टी कॉस थिटा कित्याक टचिंग एंगल आनी ह्यातली टी सायन थिटा. सो हांगासर ह्या दवरा की टी कॉस थिटा आसा ती आसतली mg आनी टी सायन थिटा आसतली ती आसतली तुमची एफ ऑफ रिपल्शन. कळ्ळें तुमकां? सो अशें करून तुमी इक्विलिब्रियम कंडिशन पळोवंक शकतात. ओके, गेटिंग दिस पॉयंट? ओके फायन, वेरी गुड. कळटा तुमकां? ओके, ग्रेट. कळ्ळें तुमकां? बट ह्या दवरा की इक्विलिब्रियम कंडिशनान नेट फोर्स 0 येतलो सदांच. डन, फिनिश. ओके, सो हे तुमकां केन्ना एंगल घेवन रिजॉल्व करचे पडटले. तो तुमचो हो पॉयंट. ओके, आनी एक पर्टिक्युलर पॉयंट आनी तुमकां बारीकसो सांगता कित्याक हांगासर एक पॉयंट बी आसा. इफ देर इज अ नेट फोर्स इन पर्टिक्युलर डायरेक्शन देन देर विल बी अ नेट एक्सलरेशन इन दॅट डायरेक्शन. हेचो मिनिंग कितें तुमकां मातसो सांगता आनी मागीर आमचो आयचो हो कन्सेप्ट सेशन बेजिक्साचेर काबार करया. पळय सपोज तुमचो न्ही फॉर एग्जाम्पल तुमी एक 10 न्यूटन फोर्स हांगा लायता आनी हो तुमचो भुरगो 6 न्यूटन लायता. जर तुमचो ऑब्जेक्ट खंयच्या एंड वयतले? तूं म्हटलें सर हें सारकें सिंपल मरे. हो ऑब्जेक्ट तुमचो ऑब्वियसली 10 - 6 म्हटल्यार 4 न्यूटनान असो वचपाक जाय न्ही. येस, सो दीस इज युअर एफ नेट एंड दीस वील बी इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन. नो, येस और नो? कित्याक मास आमी आमच्या ऑब्जेक्टाचे कॉन्स्टंट घेता. सो म्हटलें ह्या फोर्साक प्रोपोर्शनल टू तुजें एक्सलरेशन जातलें. ओके, सो हांवें त्यात बरयलां इफ देर इज अ नेट फोर्स इन पर्टिक्युलर डायरेक्शन देन देर इज नेट एक्सलरेशन इन दॅट पर्टिक्युलर डायरेक्शन. कळटा तुमकां काय तें? ओके, हे पॉयंट जशे जशे येतले तशे तशें हांव तुमकां सांगतलो की कशें कशें सॉल्व करप तें. गेट दिस पॉयंट? बट आय होप पीपल अंडरस्टूड द कन्सेप्ट अबाउट इक्विलिब्रियम आनी तिचे कन्सेप्ट. सो आमी चडशे हेच यूज करतले रे, भियो नाका. हांव रिपीट करतना हेच करतलो ते रे नेट फोर्स 0 रेस्टार अशें आसा अशेंच चिंतात कित्याक तें तुमकां मागीर इजी पडटलें ना तुमी बेश्टे आपूच जातले. ओके, जरी दोन टायप ऑफ इक्विलिब्रियम आसता. एकटे म्हणटा स्टेबल इक्विलिब्रियम आनी एकटे म्हणटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, आतां हेचो मिनिंग कितें तो तुमकां हांगासर बरयलेलो आसा एक पॉयंट. सी, स्टेबल इक्विलिब्रियम म्हटलें कितें? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम मीन्स एस आय ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रेवियस सेशन दॅट बेसिकली द नेट फोर्स अराउंड योर पर्टिक्युलर पार्टिकल और इफ इट इज सेड दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम then net force on each charge should be equal to 0. Okay, now in this concept also there are like two types of equilibrium. Okay, so if the system is in equilibrium means same thing, net force on each charge is 0. Each means every charge. Second thing, stable equilibrium म्हटल्यार स्मॉल जर आता फॉर एक्झाम्पल तुमकां एक एक्झाम्पल दाखयता पळय. फॉर एक्झाम्पल हे आसा न्ही, लेट्स से दिस इज इन इक्विलिब्रियम. येस, इट इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज दिस इज पुटिंग द फोर्स मास इंटू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड. रायट? नो, इट्स फोर्स एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड आनी आमचो हात आसा तो म्हाजो तुमकां नॉर्मल रिएक्शन दिता. सो नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज योर एक्शन एंड योर रिएक्शन दे बोथ गेट कॅन्सल्ड आउट. रायट? सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम. Now, if I say like for example, now listen to this very carefully. Okay, what is the meaning of equilibrium? So net force on it should be 0. So if the object is like this, it should remain like this, right? But suppose हांवें एखादो स्मॉल फोर्स दिलो पळयात, हांव एका स्मॉल फोर्स दिता. तुमी कितें नोटीस करता सांग? येस, पीपल हॅव नोटीस समथींग, रायट? सो हांवें जेन्ना एका स्मॉल फोर्स दिलो तेन्ना हो एका केसीन पडलो आनी दुसऱ्या केसीन स्मॉल फोर्स दिलो तेन्ना हांव तुमकां दाखयता तेन्ना तो आसा तसोच रावलो पळय. सो हेकाच म्हणटात डिफरन्स बिटवीन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सो स्टेबल इक्विलिब्रियम म्हटलें कितें जाणा, तुमी जर एक स्मॉल फोर्स दिशात न्ही तर ऑब्जेक्ट तुमचे परत आसात तशेंच उरता पळय. विथ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट it brings the charge back to its original position. So if you give a small displacement or if you apply a small force on it, then still it should come back to its original position. That means it's a stable case. It is stable like. So if somebody pushes you, but still you are standing as you are, so you are like stable, though you don't care only whether you push or not. But if somebody pushes you and if you fall down, then obviously you are unstable now.
येस नो. सो हेच डिफरन्स एक स्टेबल आनी अनस्टेबल कळ्ळें तुमकां. ओके, सो आतां तुमकां हे चार्जांच्या केसीन कशें विचारले ते तुमकां दाखयता कळ्ळें तुमकां. सो लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड विथ दिस प्रॉब्लम आय क्लियर ऑल योर कन्सेप्ट्स ऑन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, सो आतां हे कन्सेप्ट एक्सप्लेन करता. पॉइंट चार्जीस 4q minus q and 4q. ओके, पॉइंट चार्जीस आसा 4q minus q and 4q, 4q minus q, okay, and 4q and 4q. Okay, very good. Okay, are kept on a x-axis at point x equal to 0. Okay, so this is kept at x equal to 0. This is kept at x equal to a because it's saying respectively, right? And x equal to 2a. So obviously first charge will come at first point. Okay, second charge will come at second point, third charge will come at third point. Okay, now you are asked, okay, so that means basically saying that this distance is a, this is also a. Okay, okay, so आता तो तुमकां म्हणटा की ह्या 4 ऑप्शनांतले खंयचे ऑप्शन करेक्ट ते तुमकां सांगपाक जाय. ओके, ऑर वेदर देर आर मल्टिपल करेक्ट ऑप्शन्स, वॉट एवर इट इज. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग ओनली माइनस q is in stable equilibrium. Okay, only minus q is in stable equilibrium. Second, none of them are in equilibrium, and everything about equilibrium only is only said. Okay, so first of all let me tell you about how to solve questions when the questions comes on equilibrium. Okay, so questions जे equilibrium करतात न्ही, so हांगासर हो ऑप्शन आमकां एक्चुअली सांगता की none of the charges are in equilibrium and everything all are in equilibrium. Okay, all are stable, unstable, whatever it is. Okay, so first let me teach you what the equilibrium concept means. Okay, so पहिले तुमकां equilibrium कशें आसा कितें ना न्हू तें तुमकां पळोवपाक दाखयता. Okay, so basically you know first I'll tell you how to check whether your charges are in equilibrium or not, and once we check if the charges are in equilibrium, then we'll go for whether they are stable or unstable. Okay, so first let's check only whether they are in equilibrium. If they are not only in equilibrium, then what's the point of checking about stable and unstable case, right? No, so पहली check करिया कि whether they are in equilibrium or not. Okay, so first let's check the charge. Okay, there is a A, there is a B, and there is a C. Let's check the charge C. Okay, force on charge C will find. See, if it is in equilibrium, no, then force on each charge should come at 0. Means if the system is in equilibrium, so similarly, if a particular charge is in equilibrium, then force on that particular charge should be 0. Okay, and तुमका तर already सांगलेलं असतं, जेव्हा force find करता तेव्हा त्या chargeला culprit कसो करायचं. Okay, so आता करूया आम्ही start. ही झाली तुमची 4q. Okay, ही झाली तुमची 4q. Yes or no? And this is your minus q. Okay, this middle charge is your minus q. Okay, हांगासर कितें जातलें सांग पळोवया. See, it will be like this. No, this is our culprit charge. No? Yes, no, this is our culprit. So everybody has to give the judgment about this particular culprit. So here अशें जातलें न्ही पळय, हो 4q रिपेल करतलो ह्या डायरेक्शनान. So this is force on, this is let's say A, B and C. Let's say this is force F1. F1 is because of A on C. Okay, and let's say this is your F2. This is your F2. Okay, F2 is because of B on C. So this is because of BC and this is because of AC. Okay, so here it will be like this, no? Okay, or let's write this as F1C due to A, F1C due to B. Okay, so हांगासर force F1C and F1C we find करात. F of C कितें जातलें सांग? 1/4 pi epsilon naught. Okay, force formula 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. So find the force between C and A. Q1 Q2 by distance between them. That is 2A in this case. And here distance जातलें A, right? Yes, so 1/4 pi epsilon naught 4Q upon R square. R square means this distance. 2a square. So basically what will be answer? K, I'll write this as K. Okay, don't confuse this K with this capital K. Okay, that is the medium constant. That is a dielectric constant. K 4 for the 16, 4 for the 16, Q square upon 2a square means 4a square. Alright, so answer will come as 4 for the 16, 4k Q square by a square. So this is a force on C because of A, force on C because of A, right? So this is your force on C because of A. Similarly, what is the force on B because of C because of B? Force on C because of B किती so 1/4 pi epsilon naught. Okay, so this will be 4q minus q upon distance square. Distance square is a square. So this will become minus q so modulus plus जातलो. So 4 बाहेर काढा k q square. This will become k, no? This is your k. Q square upon a square, right? A q square by a square. So are these both forces equal? Yes, no, their value are equal, right? So here F net is equal to on A is FCB minus FCA, no? So that is 0, no? Because both are equal, no? So both answers are going to cancel out and give you 0. KQ square by A square into 4 minus 4 times KQ square by A square. So don't cancel and answer that will be equal to 0. Getting this point? Understanding? So this is a net force on your this C charge, okay? Because of A and B. Getting this point? Okay, so net force on that charge will be 0. Get this point? That means this particular concept net force 0 at it is in equilibrium, no? Yes or no? So it means your charge C
is in equilibrium. You understand what I'm saying? We don't know if it is stable or unstable yet. Wait, we'll see. Don't worry about that. Okay. Similarly, you find, see, now once you find this charge now on 4q, even you can find, you'll see that the force on this 4q is also 0 only. आता म्हणते सर 0 किया पाय. Same, no, this is 4q and 4q. Like that, even the force on this will be 4q and 4q, no? So let's make this one a culprit now. Okay, I'll just edit quickly. I'll not write everything because I know you people have understood what I'm trying to explain. Okay, so let's make this one a culprit now. चलो इसको कल्प्रिट बनाता है. ओके, हांगासर एका कल्प्रिट करूया. ओके, चला हे कितें जातलें सांग. सो 4q आतां हांगासर एक कॅन्सल जातलें न्ही, हय काय ना. सो हियरली कॅन्सल म्हळ्यार हियरली तुमची एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी आनी वॉट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, हय काय ना. सो आतां फोर्स ए सी येतलो, तेचो आन्सर तो येतलो कित्याक सेम थिंग 4q अपॉन 2a². ओके, सो दिस आन्सर विल बी सेम एंड दिस विल बी आवर BC, राइट, on A due to B, FAB. Okay, so here also your FAC and FAB will be equal and that answer will be 0. So that shows that even your A charge will be in equilibrium, no? Yes or no? So if you find a force on individual charge, so that means this charge also in equilibrium, this charge also in equilibrium. Yes or no? So let's now find a force on your middle charge, your force on B. Let's find, this was for the force on A now, second case. Okay, so even A is in equilibrium here. Okay, so now let's find a force on B now, in fact. So who will be your culprit now? Your culprit will be B. So now every other charge, then B should put a force on B. Okay, so जो कितें culprit असता न्हू तेचेर बाकीचे मेळून force घालता. Very simple concept असता. So what will happen here? Okay, so obviously this one will try to attract it in this direction. This one will try to attract it in this direction. Yes or no? So this is force on B due to C. This is force on B due to A. Getting this point? Okay, fine. So let's solve this question further. Okay, हम ये question solve करूया. So ह्यातले, okay, we'll see what will the answer of this question now. Okay, means in the case of B, is it in equilibrium or not? Let's check it. So kq by, so this will become 4q into minus q by a². Okay, and this will become, so that means this is 4kq² by a², and this will become f on this will become 1/4 pi epsilon naught 4q minus q by a². Okay, so now याचे आन्सर कितें येतलें सांग पळोवया. याचे आन्सर येतलें सी k means 4kq² by a². So are they equal both forces? Yes. Again, see, this is distance A, this is A, 4qq. So this force equal, this force is also equal. Yes or no? But force कोणा डिपेंड असता, दोन चार्जेसांचेर आनी तेंच्या मदल्या डिस्टन्साचेर. So charge is 4q minus q and the distance between them is a², and here charge is 4q minus q and the distance between them is also a². Right? So here your net force will be what? Here your net force F net on B will be equal to F1 BA minus F1 BC is equals to 4kq² by a² minus 4kq² by a². So answer will be 0. Getting this point? So all are in equilibrium. A, B and C all are in equilibrium. Okay? Okay sir, done, finished. Okay. So सगळे equilibrium असतात. Getting this point? No, yeah. Okay. आता next point हो असा की, okay, whether which one are in stable and which one are in unstable. Okay. So the option A says only minus q is in stable equilibrium. So at a stable equilibrium म्हटले तुमकां काय सांगा, if you apply some force on it in any direction you can apply. You can apply upward, you can apply downward if you want, you can apply in this direction, you can apply in this direction. Any direction if you apply the force, it should come back to its original position. You understand what I'm saying? No, yeah. So हांगासर stable असा काय ना ते आमी पळोवया. Okay, so let's check if this in this question it is stable or not. So I'll rub this part. Okay, so let's check if it is stable or not. Okay, fine. So let's check if this is in stable equilibrium or not. A, this is your B, this is your C. Okay, fine. Let's check this. Minus Q. This is your 4Q. Yes, sir. And this is your B charge. Okay, आता पळोवया आमी की हो स्टेबल इक्विलिब्रियमान आसा B or not. We'll see that thing. Okay, because first only it says check if it is in stable equilibrium. Okay, so what I told you, apply one small force on it and check if your net force acting on it is trying to bring it in the reverse direction, means on the original means at the original position. पळयात small force जाल्यार पळयात ती परत फाटी येताले पळयात. ओके, चला लावून पळोवया. सो हांगासर कितें जातलें सांग पळया, 4Q जातली ही. So let's draw this again. 4Q. So I'll put a small force on this one.
So let's say it has gone here. Okay, let's assume that your charge has moved at this point. Yes or no? Okay, fine. So what will be the net force on this one now? Tell me. Okay, so what is the net force on this one? चला पोया आता HL force वालता F1 P due to C, and this is your F1 A due to F1 B due to A. Okay, so now tell me whether your net force in this case will be in which direction. Okay, आता आन्सर पाया. Okay, तुम्ही जर ह्या क्वेश्चनांतर सपोज ह्या केसीन पोझिशन नेट फोर्स खंयच्या डायरेक्शन आसतलो सांग पळोवया. सी लेट्स फाइंड FBC आतलो 1/4 pi epsilon naught. Okay, आता look at this. See, you don't even have to solve everything. You have to just think like, see, this distance will be less than A, no? This distance will be less than A because this full distance is A, no? Yes or no? So this will be less than A, and this distance will be more than A. Obviously, more than A. Because obviously, हांगासर हे इतले distance चा A, no? काय ना? So तुम्ही notice करा पळय आता. हे distance आणि ते किती जातले FBC, this BC, this is B, this is A, and this is C. So this will be 1/4 pi epsilon 4q minus q upon, yes or no, upon BC square. So look at this, and FACAB किती or FBA, whatever, okay? Because you only find the magnitude, so it doesn't matter even if you take interchange the alphabets. 1/4 pi epsilon naught 4q, okay, into minus q upon 4q into minus q upon this distance square. So it is AB square. Now look at this, these both parameters are same, no? हे सगळे same आहे, no? So force कोणा डिपेंड आसा? Force depend आसा तुमच्या डिस्टन्स आर न्ही. Yes or no? Your force is dependent on this distance, no? काय ना? So distance हेचे BC चे पळय, BC चे कमी आसा न्ही. So this distance is small न्ही, हे distance कमी आहे. So force will be more, no? And look at this distance. This distance is more, AB. A to B distance is so much big. So this force will be less, right? Yes or no? So you tell me net force will be along which direction? कोणाच्या साइडीन ऑफ फोर्स वयतलो ओवरऑल? सो ऑब्वियसली योर ओवरऑल फोर्स विल बी टुवर्ड्स BC, राइट? बिकॉज दिस इज बिगर, राइट? सो FBC is greater than FBA, so therefore net force will be towards BC, right? Towards BC, yes or no? Or towards C, yes or no? So towards C वयतलो न्हू तो, काय ना? So it will go towards C, right? It will go towards C, right? So which means what it tells you? You have applied a force in this direction. Is it coming back? No, it is going further. Because this one is attracting more now because its distance has reduced, so force has increased. कळटम calculate ते. So हे distance कमी जाल्या कारणान हेचो फोर्स आता चड वाडलो. सो हेका आनी वाडपाक सोदता. कळटम calculate ते. आनी हेचे distance वाडल्या कारणान हेचो फोर्स मातसो देंवलो. Although it is attractive, but still its force has reduced. So now you applied a force in this direction, is going further. That means it is in unstable. You understand what I'm saying now? So minus q is in unstable. That is definitely sure. Okay, it is not in stable, it is in unstable equilibrium. To apply kala force to ani fude gelo, so it is not coming back to its original position. Okay, so it is in unstable equilibrium. Okay, let's check the next question. None of the charges are in equilibrium. That is completely wrong because all the charges are in equilibrium. They are in equilibrium. See, equilibrium means original case. We found that they were in equilibrium. So A option we already got it wrong. because these things stable we got unstable. ओके इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है ना की म्हटल्यार पयली स्टार्टिंग जर सपोज तुमचो आसा न्ही चार्ज तेचेर फोर्स आसा न्हू तो तसोच रावपा जाय मीन्स नेट फोर्स 0 आसपाक जाय हांव डायरेक्टली तें तुमकां सांगपाक सोदता. ओके सो इक्विलिब्रियम केसीन नेट फोर्स 0 आसता सदांच. ओके आनी in case of your NN second medium none of them are in equilibrium, but that answer is wrong no because you already got in equilibrium no. So B option is wrong no. All of them are B option is also wrong. Okay, let's go to the C option. C option is saying all the charges are in unstable equilibrium. We already got one charge in unstable equilibrium. We don't know if these two are in unstable or not. But if you find force on anyone, if you find anyone, if it is unstable, then this one will be unstable because both are same charge. No, in this case, yes or no, and distances are also same. So we'll find for one and we'll check if they are in unstable or stable. Okay. And D option is saying all the charges are in stable equilibrium, but it cannot be stable because that means your option D is also wrong. Yes or no? So option is C is obviously correct. Okay. So because all are not in stable equilibrium, because we already got the B is in unstable equilibrium. But now those students who wants to know, like sir, whether all are in unstable or not. What about this 4Q charge? How it will be in unstable? Okay. So we'll apply some small force to it and we'll check if it is stable or unstable. Okay. Done. But you understood why this D, B and A option is wrong. Okay. So let's check for C option now on your 4Q charge. Okay. So 4Q charge now I find karta. Okay. So let's apply one small force on this charge now. Okay. So let's apply one small force on this charge. Okay, I'll rub this board. Okay, so which side will apply, right or left? Whichever you can apply, no problem.
because your answer will not come in stable, because it already one is only the correct option, no? Okay, so here your answer will be unstable. Okay, so poya me, so here also -2. Okay, let's apply one small force like this then. Okay, or maybe there is no space, no? We'll apply like this, no problem, doesn't matter only. Okay, we'll apply the force in this direction. Okay, we'll create space otherwise. Okay, we'll create space otherwise. Actually, it doesn't matter only. In whichever direction you can apply, okay, you will still get the answer as unstable. Okay, I will राखे तब रहा sir. Okay, चला और चलो equilibrium point. Let's apply one. Okay, let's apply one small force on this particular charge in this direction. Okay, I applied one force there. Okay, I'll draw the force with blue color. Okay, कळटा? आता असं किती आहे सांग पळया. पळय आता I applied a force in which direction? This direction. Okay, अशें apply केला ह्या direction. Getting this point. Okay, now let's check whether your charge will come to its original position or it will go away from the original position. Let's see. See, this distance will now become a. Let's say this distance is some x. This will become a plus x, right? Yes or no? And this distance will become 2a plus x. Yes or no? What will happen? What's a force to attract होता है? मतलब F1c due to your b. This is ABC. Okay, and this one will become positive repulsion. This will become F1 C due to A. Now let's check what is your FAB and FC and FCB, and then we'll subtract, okay, both of them, and whichever direction is coming positive, that will be your net direction. Okay, so let's say FCB, okay, is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. So I'll directly write this as K. Okay, so what is the FC to CB, C and B? Okay, KQ into, sorry, 4Q, no, this is, yeah, 4Q into your minus q modulus upon a plus x the whole square. Okay, fine. And F1 CB CA will be K 4Q upon 2a plus x the whole square. Okay, so let's do this FCA minus FCB. So if your net answer is positive, then obviously this is unstable. FCA minus FCB क्या जाते हैं? FCA minus FCA 4 okay. 1 upon 4 pi epsilon naught मतलब k 4 for the 16 q square upon 2a plus x the whole square, and minus k 4q square upon 2a plus x the whole square. और एक करा है सॉल्व करा भैया k कॉमन काढा भाई k कॉमन काढलो 4 कॉमन काढा 4 एक उरतलो q square कॉमन काढा 4k q square कॉमन काढले 4 for the 16 okay k I have taken common q square I have taken 4 I have taken common. So there it will become 2a plus x, here it will become the whole square minus 1 upon a plus x the whole square it will become. So now you do the cross multiply. So it will become k 4k q square 4 into a plus x the whole square minus 2a plus x the whole square. Okay, what will you get this answer as? 4k q square. This will become 4a square plus 2ab plus b square, no? Minus a square, okay, 2a square is 4a square, 2ab, 2 to the 4 ab, because 2 already is there, right? 2 into 2ab, you understand what I'm saying? 2ab, no, it is 2ab, so 2 into 2a into b, like that, so 4ab, 4x plus b square. Okay, denominator is your this value, okay, x square into a plus x whole square. Now look at this, see this a square, when I multiply this 4 inside, 4a square cancel, 4 to the 8ax minus, and similarly 8ax नीचे की जाते हैं सामने 8ax minus 4ax. So answer will come as 4ax. So this answer will come as positive. So these are cancelled and I'll write the answer as 4ax. And 4x square minus x square. So 3x square. So answers will come as positive, you know, because denominator is also square. This will also be positive and this is also positive only, you know, all term. So obviously, yeah, आमचा answer इतना तो positive येतलो. आणि पॉझिटिव्ह येतल्याचो आन्सर मिनींग कळलो का पळय आणि FCA मायनस CB केलो पण आन्सर पॉझिटिव्ह येता हेचो मिनींग कितें हांव तर तुका ह्या डायरेक्शनान कर हितूनसून हे मायनस केलो कारण हे आन्सर पॉझिटिव्ह येता मीन्स दिस इज बिगर नो येस नो सो दॅट मीन्स अगेन दिस इज नॉट कमिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. See, when you subtracted CA from CB, right, from CB from CA, right, plus CA तून तुवें ही CB मायनस केली तरी तुका त्या डायरेक्शन येता न्हू हेचो मिनींग कितें कळटा आमकां की नेट फोर्स एक्टिंग इन दॅट डायरेक्शन ना. You understand what I'm saying? So still your net force acting in that direction. So obviously it is unstable here. So answer is C option. Getting this point? So answer is C option is correct. So similarly here also it will go away from there. If you apply a small displacement like this, small,
It will go like this. It will not come back. Getting this point now? So that's why remember that in this case, this is the answer for this particular question. It's a beautiful question, no? Yes. Okay, so now let's solve the question on your mains and advance. Okay, so let's start solving the question on mains and advance. Okay, so I'll just remove this page. Okay. Okay, but before we go to that particular question, there is one more question over here. Okay, I'll show you first. Okay, fine. Okay, so before we go to that question, see here now your mains and all questions are here only of 2021, then 2002 is there. Okay, then there are some questions over here. So but before we go to that question, we'll solve this one more question. Okay, that question is same based on stable and unstable only. This question also based on equilibrium type of concept only, same related concept. Okay, so we'll just solve this question. Okay, I'll wipe this board. Okay, and I'll solve this question. Okay, so the answer you will understood. Okay. Okay, so let's solve this. Okay, so question says 2 point charges 36 and minus 16 are placed 10 centimeter apart. Okay, there are two charges. Okay, there are two charges 36. Okay, microcoulomb, both are in microcoulomb, and minus 16. Okay, so there is a negative charge. So I'll draw with a red pen. And minus 16 are how much distance apart? Are placed 10 centimeter apart. Okay, so the distance between them is 10 centimeter. Okay, मतलब दोघांच्यामध्ये 10 centimeter distance आहे. Okay, at a point x there is no resultant force. So equilibrium condition, right? At point x is saying there is no resultant force. So at x distance there is no resultant force on positive charge. Okay, so at point x there is no resultant force on positive charge. Then okay, so that means at one now it's not talking about this positive charge. Okay, at some particular x distance. Okay, there is no force on one particular positive charge. So he has kept one positive charge over here. So you will say, sir, why only you kept over here? Why you can't keep over here? So I'll tell you everything. Why we can't keep at which different points. Okay, so you have to keep over here only. So तुम एक positive charge are मरे तेने मरे positive charge ठेवला at some x distance. Okay, जेचेर तो find करता कि there is no positive charge. There is no resultant force. Okay, जरा तुमको विचारता कि the distance of x from 36 microcoulomb is what? So from here, what is the distance of this particular charge is asking you. So what is the distance of this particular charge? Okay, distance is asking you, means this distance x. Okay, from this study. Now people will think like, sir, why can't we keep the charge on the left side or in the middle? Why only you kept the charge at the right side? Okay, so I'll tell you the reason for that. See, if you keep the charge on the left, okay, let's say this is your 36 microcoulomb. Let's say this is your minus 16. Yes or no? Let's say this is your minus 16. And let's say you kept the charge on the left side. See, if you keep a charge on the left side over here, then obviously I told you, whichever charge you are finding a force on, it's your culprit. So this will be your culprit, yes or no? So what will happen in this case? See, distance, this distance is small. Let's say this is q. Let's say this is whatever, 36 microcoulomb. Okay. This distance, let's say x, right? And this distance will become x plus 10. Yes or no? Okay, now. So आता here force को plus look at this. The net force on this one is 36 microcoulomb आहे का मी charge 1 घेऊया का मी charge 2 घेऊया. So हा F1 एका also repel करतलो, positive also repel. आणि F2 असं तर एका also attract करतलो. So this F2 will attract it, right? This will become F because of 2. Yes or no? So आता जो net force कोण आहे करतलो. आता obviously listen to this very carefully. Force depend upon what? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, no? Yes or no? So it depends on both the charges product and the distance between them, right? So look at this now. In first case, F1 case, it will be K, that is your 1/4 pi epsilon naught. Okay. Q1 charge is 36 microcoulomb. Q2 charge is your Q, because you are finding on this charge force. So this is your culprit. And your R square is your x square. Yes or no? What about F2 force? F2 force किती लाव? K Q1 जातलो minus 16 चा modulus plus 16 modulus घेऊन घेतलो आपण plus 16 जातलो. Q1 Q2 means Q upon 10 plus x the whole square, right? This 10 plus x means this x plus this 10. Okay, is the whole square. तुम्ही पाहा ना, this Q is same for both, this K is same for both.
Now listen to this carefully. This numerator is first of all bigger, so this force will increase. This numerator is smaller, so its force will decrease. Compare between these two. On top of that, this denominator is also smaller because this distance is less. म्हटलं ह्याचो फोर्स आणि इन्क्रीज जातलो न्ही आणि हे डिस्टन्स वाढले पळय x plus 10, so it will become more bigger denominator, so this will become more smaller in the numerator, so obviously your F1 force will be greater than F2. Now will the force 0, resultant त्यांचो 0 जातलो F1 minus F2 केल्यार ना, आणि होच पयलींच व्हडलो आलो पळय कितलो व्हडलो, आणि हो पयलींच धाकटो आसा म्हणजे F1 आसा तुजो ह्या डायरेक्शनान आणि F2 आसा त्या डायरेक्शन, सो मायनस केल्यार रिजल्टंट तुजो हो असो वयतलो न्ही, सो इट कॅनॉट बी ऑन द लेफ्ट साइड. यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? सो लेफ्ट साइड तुमच्या आसूं शकना तो चार्ज. सेकंड थिंग, इट कॅनॉट बी इन द मिडल ऑल्सो इफ यू थिंक. आता उडयसा मिडलाक कित्याक ना? सी केस 2 आय शो यू, वाय इट कॅनॉट बी इन द मिडल. लेट्स से दिस इज 36 मायक्रोकुलम, लेट्स से दिस इज that middle charge, wherever it is, some point in the middle, okay, doesn't matter, okay, and this say, let's say it is your negative charge. I'm not saying like exactly in the middle, doesn't matter only. Let's say this is at x distance, but doesn't matter, okay, and this will become totally 10, so this will become 10 minus x, okay, it doesn't matter only because see हे 0 जावचे ना, कित्याक हो एका करतलो रिपेल, थिंक स्मार्टली, हो एका रिपेल करतलो F1 आणि हो एका एट्रॅक्ट करतलो न्हू, मीन्स कॅन इट बी 0, इट विल एड नो, इट विल वेक्टरली एड नो, a plus b equal to a plus b modulus, तो हांचो एड जाता न्ही हो, so this cannot be 0, so f resultant will not be equal to 0. You understand what I'm saying? So even your this case is not possible. You cannot keep charge anywhere in the middle because this one will always repel it, this one will always attract it, so your net force cannot become 0. For equilibrium it has to become 0, okay. Here also it is not becoming 0. Your net force is towards your means is given by the direction of F1. म्हणजे F1 चो डायरेक्शन आसा न्ही, तेचेर रिजल्टंट फोर्स वयतलो असो, कळ्ळें? ओके. आणि थर्ड केस कितें जातली? थर्ड केस तर ऑब्वियसली योर दिस केस, यू हॅव टू कीप ओवर हियर, सो हियर इट विल बी 0. नाउ यू से वाय सर, सी आय शो यू, दिस इज योर प्लस, राइट, दिस इज योर ऑल्सो, दिस इज योर माइनस, लेट्स से दिस इज योर माइनस, दिस इज योर माइनस, ओके, एंड दिस इज योर थर्ड चार्ज दैट यू आर कीपिंग नाउ, लेट्स से दैट चार्ज इज योर प्लस, राइट, सो ऑब्वियसली दिस इज योर थर्ड चार्ज. नाउ आता तुम्ही पळयात हेचेर तुमचो नेट फोर्स 0 जातलो, जावंक शकता पळयात, बिकॉज दिस डिस्टन्स इज लेट्स से x, okay, this is such a huge distance, let's say x, this will become x minus 10, so x में से जब आप 10 निकालोगे, so मतलब x आसून जेन्ना आमी 10 काडटले तेन्ना आमचे ते डिस्टन्स मेळटले न्ही, हय काय ना? ओके, सो आतां अय जातले न्ही, पळय आतां अय जातले पळयात, ओके, आतां अय जातले. सो मदीं मदीं एक्चुअली हिंदीत चुकून उलयता कित्याक हिंदी एक्चुअली शिकयता न्हू, सो म्हाज्या तोंडांतसून मदीं ती येता, ओके. सो आतां पळय, आतां हे अशें जातलें न्हू, हे जालें एक्सांतसून ह्या फूल एक्सांतसून हे 10 काडात, सो हे x minus 10 जालें. सो आतां अशें जातलें, पॉझिटिव्ह रिपेल करतलो, लेट्स से दिस इज F1 बिकॉज ऑफ वन चार्ज, लेट्स से दिस इज 2, आणि हो नेगेटिव्ह तेका अट्रॅक्ट करतलो न्हू, हो नेगेटिव्ह तेका अट्रॅक्ट करतलो F2, बट इन दीस केस दे कॅन बी लायक दे विल गेट कॅन्सल आउट. यू विल से हाऊ सर? सी आतां तुमी पळयात हां, F1 कितें जातलो सांग, K 36 मायक्रोकुलम into this q upon this x square, right, and F2 will be what, K 16 microcoulomb, but modulus will become minus 16 plus 16, okay, minus 16, so modulus plus 16 become upon x minus 10 whole square. Now look at this, see this charge is more, so force is more, but this distance is too much, so force is going to decrease, right, so distance is too much, so force तेचे decrease जातले, मतलब एक वयर एरो एक सकयल एरो, so think that it is cancelling. And similarly for this one, this charge is less compared to 36, so its force will be less at this point. आणि ह्याचे डिस्टन्स पळय, डिस्टन्स कितें जालें, हे एक्सांतसून हे एक्स स्क्वेअर, हे एक्सांतसून 10 कमी केलें न्ही तुवें, म्हटल्यार डिस्टन्स कमी जालें, म्हटल्यार फोर्स वाडलो न्हू, कंपेर दीस टू लायक दीस, हेतून 10 कमी जालें म्हटल्यार हे डिस्टन्स कमी जालें न्ही स्क्वेअर, सो हे वाडलें, सो अगेन दीस टू आर गेटिंग कॅन्सल. यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग? सो ओनली दीस केस इज पॉसिबल. सो नाव वील फाइंड अ नेट फोर्स नाव, ओके, सो देयरफॉर F net is equal to 0, which is equals to F1 minus F2. So equate both the forces. Therefore, here दोनों forces equate करा. So therefore F1 equal to F2. So we will get K 36 microcoulomb upon x square is equal to K 16 microcoulomb into Q upon x minus 10 as a square. Okay, K cancel. This Q is there. Q cancel. Take the root both the sides. Microcoulomb cancel. So take the root both sides. So root 36 upon root x square is equal to root 16 upon x minus 10 square. So root 36 is 6 upon x is equal to 4 upon x minus 10. So cross multiply 6 into x minus 10 is equal to 4 into x. So 6x minus 60 is equal to 4x.
So 4x you take this side. So 6x minus 4x is equal to 60. So 2x equal to 60. So 2 1s are 2 3s are. So x equal to 30. So answer is 30 centimeter. Understood? So answer is C option. कोणता काय ते? Answer C option. Understanding? हय पळयात सिंपल. कित्याक ऑब्वियसली त्या सायडीन दवरशी जाल्यार तुमचो नेट फोर्स 0 येवंक शकता. सो अशें मी स्मार्टली चिंतपाक जाय खंयच्या सायडीन आपण दवरिल्ल्यार नेट फोर्स 0 येतलो. ओके. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ओके. सो नाव लेट्स गो टू द next question. I think is this session getting too big? We'll check. Okay, no, it's only 35 minutes, right? Okay, so let's go to the next question then. Okay, so let's go to the mains question now. Okay, mains. आता ये तुम्ही खुश आहात, right? Okay. Okay, चला करूया आता मी mains question solve. Okay. Okay, start solving this question. Okay, I'll wipe the board till then. Okay. Okay, ह्याच्या आन्सर किती येतले सांगा ह्या क्वेश्चनाची. Okay, now it will be fun, right? Because now you'll be answering the main questions. Okay, so answer is next question. Will answer this question. Okay. Okay, question says there are two particles A and B. I just fill this ink a little bit. Okay, break the ink bottle. Till then you will try this question. Okay, till then you will try this question. So इतले वर्ष try कर, begin fast. Okay. I must see ink bottle answer. Okay, till then you will try. So question वाचा. There are two particles A and B. Okay, two particles असा A and B. Okay. There are two particles A and B. Okay. Try that quickly. Okay, I'll just fill the ink quickly. Otherwise it's not going to look dark. खूप लाईट दिसते तुमका. ओके ओके फाईन चला. Okay, करा पहिला question. There are two particles A and B having charges 20 microcoulomb. There are two particles A and B having charges 20 microcoulomb and 5 microcoulomb. Okay, they have shown the inner diagram. See, दोन charges are 20 microcoulomb and minus 5 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 5 centimeter. Okay, दोघा भितर separation 5 centimeter असो. I'll just draw this diagram again. This is 20 microcoulomb. Okay, and second charge how much? Minus 5, right? Wait, remove the red marker. Okay, here's a minus 5. minus 5 microcoulomb. Okay, दोघा भितर distance कितले असा? दोघा भितर distance असा 5 centimeter. Okay, दोघा भितर distance असा 5 centimeter. Okay, sir. Okay, at what position a third charge particle, एक third charge particle आहे जेका तुका position विचारला. At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force. Electric force net experience करपाक जायना. Net force is 0. So obviously equilibrium case. Okay. So खंय दवरले मी third charge particle सांग पळया. So आता आमच्याकडे option असा. You can place here, here or here where you will keep. So I'll draw this with blue pen so that we don't get confused with these charges. Okay, so here you can place, right? Second here or here where you will place. So obviously here if you place, chale how 20 as distance is less, this distance is more. Previous case same thing. So more force, yes or no? This is F1 because of one charge. This is 2. You cannot place here. You understand what I'm saying? So if you try to place here, ह्याचो फोर्स पळयात K Q means directly try I'll solve now. This is 1, this is 2. Your F1 force किती जातलो जो F1 रिपेल जातलो एका. ओके F1 जातलो K 20 microcoulomb. Okay, Q upon distance square. Let's say this is x square. Yes or no? It's such a small distance. And F2 किती जातलो this force will try to attract it. F2. Okay, F2 will try to attract it. K this is your Q. Yes or no? This is your minus 5 microcoulomb. And this is your small q, that is this formula K Q, that both charges. This is your culprit now. This is your culprit. First between these two, this one will put force. That time you should not supposed to consider this one. जेना हो फोर्स घालता ना हेका पळय नाका. हो फोर्स घालता Q1 Q2 by r square पळय Q1 Q2 by r square आणि हातलो Q1 Q2 by r square. So हांगासर पळयात look at this. This is same but this is 5 plus x whole square. So this denominator will become more big, so this F will go to decrease. Again this charge also small. This is modulus. This charge is small, so it will make the force less, right or no? And this charge is first of all big, so your force will be more. On top of that, this distance is small, so force will be even much greater. So F1 minus F2 will not be equal to 0. Correct? So because net force will be in this direction. I hope you are understanding.
And the same question came for 2021 also, JEE Mains. Okay, getting this point? Okay, so in the middle also you cannot keep. I told you why you cannot keep in the middle, because if you keep here, this one will repel it, this one will attract it. Yes or no? So net force will not be again equal to 0. So you cannot keep the charge here in the middle. So even this case is wrong, even this case is wrong. So only possible thing is that you have to keep to the right side. So if you see the options, no, 5 centimeter from minus 5 microcoulomb on the right side. So right side is coming. He is saying 5 centimeter from 20 microcoulomb on the left side. So this option first only you can make out that B answer cannot be correct. 1.25 from the minus 5 microcoulomb between two charges. This B option and C option are directly wrong. This is why your B option is wrong. This is why your C option is wrong. Okay. And D at the midpoint between two charges. So even the option D is also wrong. Because even if you give it at the midpoint, it will be wrong only, no? Yes or no? So obvious answer is A answer. You didn't even solve this question. You just did the analysis. Understood that trick? Understood? Okay. Yeah. So answer पयात. Okay. जिनका कौन ना थे तरी हम तुमका solve करना पड़ता. This is your 20 microcoulomb at A point. This is your that charge, positively charged, whatever it is, you are keeping it. Okay. Similarly, you can, if you want, you can try for negatively charged particle also. You get the same answer. So don't worry. Okay. Otherwise, try and see. If you still don't understand, you comment it. I'll upload the video for. But I'm telling you, it's not necessary also, because you can take any charge. Okay. So don't waste time also on that. Okay. This is your charge Q. Let's say. So I'm gonna see that some point distance is how much? 5 centimeter. And let's say this distance is x centimeter. Okay. We don't know. So this one will repair it F1. This one will try to attract it F2. Okay, this is 2, this is 1 charge. Okay. So answer net force is F net equal to 0. Because we know that it is already going to, तुमका खबर असं की net force 0 असतो म्हणून. काय होतं तो तुमका distance त्या खालीच फाइंड करपांगला नो. तुमका सांगले net force not experience a net force. So it does not experience a net force. That means net force is 0. Indirectly it means like that. So F1 should be equal to F2. Yes or no? When both will be equal, then only your net force will be 0. No. So Q that is 20 microcoulomb into small q upon x square. So 5 plus x the whole square, and K minus 5 microcoulomb into Q upon this x square. So what will happen? K cancel, Q cancel. So you'll get 20 microcoulomb is equal to 5 into 10 to the power minus 6, and this will become x square and 5 plus x the whole square. Okay, 20, this also get cancelled. 5 1s are 5, 5 4s are 20. So take the root now. Okay, 2 upon 5 plus x is equal to 1 by x. So it will become 2x equal to 5 plus x. So it will become x equal to 2x minus x equal to 5. So x equal to 5. Getting this, when you take root both the sides, then don't put plus minus. When you shift like this, no, x square equal to 4, then you have to put plus minus. Remember this. Okay, like this. But if you take root both the sides, you don't put, because root answer cannot be negative. It is always positive. Okay, there's the difference. Okay, so I directly put the root because I want only one value. No, oh yes or no? You'll say, why don't you sir do like this? Take this ones to that side, or you why don't you do like this? X square is equal to, let's say, 4x square is equal to 5 minus 5 plus x the whole square. So why don't you do like this? If you take like this, that means if you take this as square and 2x so plus minus root 5 plus x square. So to अशी कित्याक करिना? So 2x equal to plus 5 अशी कित्याक येना तुझे आन्सर? 2x is equal to 5 plus x, or 2x is equal to minus 5 minus x. So 3x is equal to minus 5 by 3, 5 by 2 अशी कित्याक येना तुझे? एकूच व्हॅल्यू घेऊनच त्याला येईल तू. सो डायरेक्ट रूट घाल, डायरेक्ट आन्सर येतो. कळलं मग काय ते? हय. ओके फायन, डन. सो आन्सर इज 5 centimeter. ओके, टू द राइट साइड, सी फ्रॉम 5 microkilometers to the right side. Understood? Okay, that question came in 2021 mains exam. Okay, so look at this question. Okay, anyways, we'll go to the next question now. Okay, let's go to the next question. Okay, next question is okay, question of pusta 3 charges. Read this question. Okay, till then I'll rub the board. I mean, now you should be able to solve these equilibrium questions very easily. Okay, after that there is one more question. Yeah, after that there is one more question. Okay, one more is there. That's it, done. Then your next session will go. Okay, after that. But I'm telling you, तुम्ही जर आयन केलं नाही तर सगळे क्वेश्चन सारखे कन्सेप्ट समजून सारखे शिक्षण सारखे करशात तुम्ही डेफिनेटली सगळे क्वेश्चन क्रॅक करतले. तिथे तुमका डेफिनेटली गॅरंटी येता. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आसा 3 चार्जेस आसा Q
आणि Q, capital Q. Okay, capital Q are placed respectively at 0, means this is at 0, this is at d by 2. Okay, that means this distance is d by 2 and this distance is d from the origin. Okay, so if this is 0, 0, this is d by 2 and this is at d distance. Okay, on the x-axis. If the net force experienced by capital Q is 0, net force याने experience करता तो 0 म्हणता पण if the net force experienced by capital Q is 0, placed at x equal to 0. Okay, so he's saying about this charge. If the net force on this charge is 0, then the value of small q is dash. हेचे net force तो म्हणतात 0 असता जाल्यार हेचो व्हॅल्यू किती आसतलो, हेचो small q चो व्हॅल्यू किती आसतलो. See, first of all, will it be positive or negative? Okay, I told you this is your culprit. So what will happen? हो किती उरतले का सांगा पळोवया. This one will repel it, no? Let's say this is charge 1. So the F1 will positive. When you are considering this charge, don't think that there is also a charge in middle. I told you, when there is a war between two people, the third people who come joins the party, they will also fight. Okay, so for example, there is a India over here, there is a Pakistan over here. Okay, and there is for example Afghanistan. There is for example I am saying. Okay, don't have to go and fight. If there is a war between India and Pakistan, and if Afghanistan suddenly comes in the middle and tries to fight against India, then India will fight against Pakistan also, India will fight against Afghanistan will also fight against Afghanistan too, right? So here also same thing. If there is a charge coming between, this one will still repel it. Similarly, this one will also put the force on it. Okay, so every charge will put a force on it. And when you are taking this charge, forget about म्हटल्यार हेचेर तुम्ही हात दवरा असो. Imagine that only हांगाच्या भितर फोर्स आहा. आनी मागीर हेचेर हात दवरा, हेंच्या भितर फोर्स आहा. अंडरस्टँडिंग. आता तुम्ही म्हाका एक सांगा, हेचो चार्ज कितें आसतलो? हो तेका ऑलरेडी पॉझिटिव्ह रिपेल करता, Q सेम टायप. हो नेगेटिव्ह आसपाक जाय. So those students, this came in mains 2019 question, okay, and those students who directly wrote this answer as directly positive, that answer will be wrong. So A and your C answer is impossible, because if this is positive, this will repel it further. No, so how the force will be 0? The force cannot be 0. Okay, so the only possible answer is your negative answer, so B or D. Now the thing is that how will you find? So I already understood that your Q will be negative. Remember this, huh? Okay, I'm taking this sign Q as negative first only. Okay, so B or D is the answer. B or D. Okay, so now I'll solve this question. Okay, so आता किती उरतलो सांग भैया, हेचेर हांगासर आमी सॉल्व करूया. So let's say this is attractive, right? So this cannot be negative, this cannot be positive, this has to be negative. Okay, so this is, let's say F2, this is second charge. So make F1 and F2 equal. Okay, F1 and F2 equal करा, F1 equal to F2 करा, magnitude. Okay, because net force is 0. So K, what is F1 between 1 and this one? So Q upon R square is your D square, and K, this one, Q, this small q upon D by 2 the whole square. Getting this point? Okay, so from this K is already negative, remember this, already negative, because I have taken the net direction, net value as negative. Okay, so answer K cancel, Q cancel, D square, this will become Q upon D square by 4, and this 4 will go on top, right? And this will come Q upon D square cancel. So this will become 4Q is equal to Q, right? So Q by 4 you'll get. Now don't mark this option capital Q by 4, because I equated the forces. Equal कित्याक जाले forces ते? Forces equal त्याच कारणा खातीर जाले कित्याक तर तुमचे हांवें डायरेक्शन ऑपोजिट घेतला न्ही, आणि net force 0. F net equal to 0 घेतला, and therefore F1 minus F2 already I have घेतला. You understand what I am saying? Getting this point? So don't put this plus and then put this value as plus Q by 4. Don't write this answer as Q by 4. It is wrong, because हो एका रिपेल करतलो तसो हो एका रिपेल करतलो न्ही प्लस आसा जाल्यार. So net force 0 कसो आसतलो? Net force 0 आसचो. So here value we assumed Q already negative. So therefore minus Q by 4 is the answer. Understanding this point? Wait up. हो नेगेटिव्ह आसा म्हणूनच तेणे अट्रॅक्ट केला न्ही, वय काय ना, म्हणून ते फोर्सेस कॅन्सल झाले, म्हणून इक्वल झाले दोन, फोर्स नेट 0. सो आन्सर इज ऑप्शन डी. कोता आन्सर ऑप्शन डी. That came in 2019 exam. Okay, next question, for charge Q is placed at the center of the line joining, two equal charges capital Q, and the system is in equilibrium, system full equilibrium ana म्हणतात. Then the value of small q is what? Minus Q by 4. Now only you found out. Same question came in mains 2002. Before it was mains were called as AIEEE. So the same question came. So H answer like D. You understanding? So H answer D. Okay, like how this answer is also D, this also D. Because here there are, if a small q is placed at the center, means the meaning is same, no? Center of small q dalla and side in equal charges as a capital Q.
and system is saying is in equilibrium. So obviously your small q has to be, because this system is in equilibrium. We started solving this in the very beginning. We solved it at the very starting beginning question. You remember, system, when there is a system is in equilibrium, then the force on every charge will be 0. Yes or no? If you want, you can try this. Find the force on this one. It will be still 0 only. Okay. You can try this. It is a similar type of question. It's no difference in both the questions. Okay. So answer अशें येतलें पळयात. So net force. So answer तेच जालें न्ही. Net force is 0. So same thing answer. Okay. Same answer. Don't even solve. Same thing it is. Net force system, no, means every force on every particle will be 0. So even if you find force on this, it will be 0. You take positive or negative, they will repel or attract only. So it will be 0 on this. And again, force on this and this is same. So they are identical and equal distance. Yes or no? Same starting piece. Okay. Exactly 0. Okay. So this is your answer for this question. So answer is D again. Exact same question is answer. Okay. Okay. Let's go to the next question now. Okay, let's go to this question now, last question, and then we'll go to the next session after. Means this session will wind up, okay? Okay, so all questions solve करा हुआ. Okay, where is my duster? Where is my duster? Okay. सफा पड़ लो. Okay, fine. हे करो next question, चला. Guaranteed score करा. Okay, will definitely score good marks in mains, advanced also. Okay, don't worry. Okay, 4 charges equal to minus q are placed at 4 corners of a square. There is a square. Okay, fine, sir. There is a square. Okay, and there are 4 charges minus q. 4 charges equal to minus q are placed at the corners of square. Okay, 4 minus q charges are there. Okay, 4 minus q charges are placed at the 4 corners of a square. It's a square. Okay, I hope you're understanding. Although it looks like rectangle, it's a square. Okay, and a charge plus q is placed at the center. The system is in equilibrium. Okay, very good. This came in 2004 means. Plus q is placed at the center. A charge q is placed at its center. Okay. If the system is in equilibrium, then the value of q is dash. So value kida aslo kai chala. System is in equilibrium. Now you tell me, system is in equilibrium means the force on each charge should be equal to 0. Net force on each charge should be equal to 0. System is in equilibrium. Clearly sees that system is in equilibrium. Yes or no? That means net force. That means net force on each charge is 0. On each charge is 0. It's a very simple concept. So if you think about this charge, will the net force will be 0? Let's say this is positive charge. Or let's say we don't know only this charge. See, this distance is same. No, square means the hypotenuse. If you take, you will get, if this is A, this is A. Okay, then this will be, this full will be what? ABCD. We'll just name this ABCD. Okay, so answer BD किती असले सांग BD असली BD square equal to A square plus A square. So 2A square equal to BD square. So BD असली √2 into A, right? Square root घ्या दोन्ही साइडीन घ्या. कारण डिस्टन्स केन्ना नेगेटिव्ह असचे ना. सो 18 प्लस मायनस घेऊन फायदा ना. बोले आमकां नाही म्हणा डायरेक्ट रूट घेता दोन्ही साइडीन अशें. ओके, सो BD जातली √2A. Okay, so here only √2A ni, here only √2A full, here full only √2A. So here only half of that, no? Yes or no? This will be √2A upon 2. So this only this much distance, like this half. So this distance will be √2A upon 2, no? Yes or no? Yes. Okay, so this √2 it looks ridiculous. Okay. Okay, √2A upon 2. Great. Okay, so if you want, you can directly cancel, make this denominator √2, no problem. But still, right now we'll solve this problem first. Okay, so look at this. This one will try to attract it. This one will also try to attract it. This one will try to attract it. This one will try to attract it. And all the distances are same, no? These charges are also same value. See, it is minus q, minus q, minus q, minus q, minus q. Yes or no? So if you see smartly, जाल्यार force सगळ्या साइडीन येतलो हेचेर and तो equal असतो. This one, this one, this. All these 4 forces will be equal. I hope you're understanding. Okay, all these 4 forces, that is F1, F2, F3 and F4. All the 4 forces will be equal, no? Yes or no? Because F, if you take, it is 1 upon K, Q, that is minus Q into Q upon X square, no? That is this distance square. So here, this X square is equal to, X is same as √2 by √2A by 2, no? And it is same for all. So F1 equal to F2 equal to F3 equal to F4. Okay, so it is same for all. So net force on each means in this charge is 0.
Okay, similarly, net force on any one, if you find 0, then that means your whole system will be in 0. Now you will say, how, sir? See, आता तू म्हणटले हेचेर जर नेट फोर्स पळय, हेचेर जर फोर्स ऑलरेडी 0 आसात कळटात पळय, तसो हेचेर फोर्स फायंड करात. नाव यू टेक दिस वन एज युअर कल्प्रिट, सेल्शियल. ओके, because if your system is, when your system is in equilibrium, no, that time every charge, the net force on every charge has to be 0. So that's why I first confirm whether this charge is having net force 0 or not, and it is having net force 0. See, getting this point? Now some people will say, no sir, if you refer to some standard book, they will always start with this charge. Yeah, because they never tell that discharge is already 0, discharge is already in equilibrium. They don't tell like that separately. But the meaning should be understood, okay? And most students, they don't know that thing, okay? So when in the exam, when you are solving, you can directly go to this particular part that I'm going to solve now. But I'm trying to explain the whole scenario here, okay? That your net force on each charge is 0, okay? Similarly, if you find a net force on this one is 0, automatically the net force on this one is also 0. But they all are equal values, no? Yes or no? And they are all at a distance, equal distance, see, from each other. Getting this point? Okay, so let's find a net force on now capital Q, because system is in equilibrium. So net force on capital Q, let's say how it becomes 0. Okay, so let's solve this. Okay, so let's find a net force on this charge. Let's say this is Q, we don't know. आता पळय आता हो एक आसा न्ही, let's say this is A, B, C and D. See, this A will go to repel it in this direction, left, FCA on C due to A. This will repel it in this direction on C due to B. This one will repel it in this direction on C due to D. Yes or no? So I'll put this with red pen. I'll draw this with red pen. This is your culprit. हो तुमचो culprit झाला. I hope people understand it. हो तुमचो आसा न्ही, हो तुमचो culprit. Try and understand. So you tell me what kind of charge this has to be first of all. हो कसलो चार्ज आसपाक जाय की तुमचो नेट फोर्स 0 हाडपाक? ऑब्वियसली ह्या दोगांचो रिजल्टंट असो येतलो न्हू. येस नो? ह्या दोगांचो रिजल्टंट असो येतलो न्हू. सो ह्या दोगांचो रिजल्टंट असो येतलो, हे दोगूय एड जावन हे दोगांचो असो येतलो प्लस हेचो असो, रिजल्टंट असो वयतलो न्ही. इफ यू टेक नेगेटिव्ह चार्ज हियर, इट विल गो फर्दर डाउन, नो? येस नो? सो दिस हॅज टू बी पॉझिटिव्ह. It has to be positive, so it has to be either B or it has to be either D. B or D is the answer. B or D. You understand what I'm saying? Don't take your answer as A and C, because it cannot be negative. If it is negative, then it will go to repel it further down. पळय कळटा तुका कितें हो कसो रिपेल करता, हो रिपेल करता, हो रिपेल करता, रायट? सो हो नेगेटिव्ह आसलो, हो आनी रिपेल करतलो. You understand what I'm saying? Yeah. Okay. So here what will happen? You tell me. Okay. So here the net force on this, in order to be 0 on this charge, system is every charge to be 0. In order to be the net force to be 0, this has to be positive charge. Okay. Okay. If it is a negative charge, then the force on this one will be 0. So if it is a positive, negative charge, then also repel, also repel, also repel, also repel. So net force will be 0. Equal opposite cancel, equal opposite cancel. But it has to be positive charge over here. You are getting this point? So now I'll solve and show you how to solve this. So net force of this one should be like this. Okay. It should be F4, let's say, whatever. Okay, at the FCD and F, we'll find a force of F4 is equal to. Now, how will you add? You cannot add them directly. FCD, FCB, F. You cannot add them like that because they are vectors. I hope you are understanding. So, हांगासर FC is equal to F1 से हांगासर आतले हे अशें पळय. See, if you see this charge, now this distance is, let's say, A, right? Even this distance is A. म्हटल्यार KQQ minus Q. See, and this also minus Q, this also minus Q. So FCD will be what? K minus Q upon A square, no? Yes or no? K minus Q CD upon A square. And similarly, FBD will be PC K minus Q upon A square. Understand what I'm saying? So in both the cases, these two forces will be equal, no? They are equal, no? Right? Right. Okay. Great. So these two forces are equal. F. So what is the resultant of both of them? 2A cos theta. So 2F cos theta. And what is this theta? This is 45. Because total is 90 degree, right? So half is 45. So answer of this will be. So हेंचे दोगांचे आन्सर येतले. हेंचे दोगांचे. This vector, it is equal to 2F cos 45. Getting this point? Okay. And here F4 value, this value should be equal to FCA, this one, because of this one, FCA
okay, plus 2f cos 45. You can now add because they are in same direction. Now add as both are in same direction. Both are in same direction. Understood? Like this. एक is. कोणता ग्रेडियंट आहे? सो हांगासर अशें जातलें पळय. हो FC कितें जातलो? पूण FC कितें जातलो? K. Yes or no? FC will be K. Q1 Q2 means Q upon distance square. So what is the distance? Okay, हे distance कितें जातलें सांग पळोवया. √2a. So the AD कितें जातलें distance? AD. This hypotenuse. A square plus A square. So what is the hypotenuse? AD is same as BD. AD BD same. How much? √2h square plus 2f. F means you already got kq square by a square into cos 45 by √2. अशें जातलें. आणि हेचो वॅल्यू कोणाक इक्वल आसपाक जाय? इट इज बिटवीन दीस टू फोर्सेस, बिटवीन दीस टू चार्जीस नो. सो k मायनस q चो मॉड्युलस स्मॉल q अपॉन दिस डिस्टन्स, that is this distance. This is same as this half distance. So √2 by 2a so square. What the way? Understanding? This you can add directly. See, this you add directly. So what will it become? K cancel. Q and this one Q cancel. This will become Q upon. See, this square you do 2 upon 4a square 2 square. You can cancel this first only. √2 you can make, but still I kept it like this only. Okay, a square by 2. H answer is Q upon 2a square. √2 is square 2 atlo a square plus 2 upon √2 into a square. A square cancel. This answer will become what? Tell me now. Answer is last question. Now. Okay, chances q upon, so what 2 where what to denominator 2q is equal to q upon 2 plus, okay, take this, make this √2, so 2 upon √2, okay, into q. Where is that q, man? Okay, this is okay. Okay, so answer is this. So answer take this 2 common. Let's take this 2 common. Okay, कोणता ग्रेडियंट आहे? एका 2 करत, एका मल्टीप्लाय डिवाइड बाय √2 करत. q upon 2 multiply and divide this by √2. So √2 into √2 will become √2 square. I multiply and divide it like this by √2. I'm trying to match this option. I'm trying to match the option. Okay, so answer will become q. You take common, and here 2 it will become 2 here. Okay, √2 into √2 is √2 square. It will become 2. So this 2 and 2 will come common. 2 and this 2 into 2 will come this, like this. So this will become 1 plus 2 √2. But don't write this as positive. Sorry, don't write this as negative. This answer will be positive. Okay. In previous question the answer was coming negative, right? But in this case the answer will be positive. So B or D, because it has to attract it. It has to attract it like this. It has to attract it like this. This one, because resultant of these three are like this, no? So this one has to attract it. Understanding? So answer is which option? B or D? Q by 4 1 plus 2 √2. This is Q by 2. Look at the option closely. This is Q by 2 to the 4. 2 to the 4. So answer is option B. Understood this point? Done? Finished? Okay, so with this we'll wind up this session then. This question is over. 2 more questions, okay? Okay. Two negative charges, each of magnitude, 2 negative charges असतात. सो चला डायरेक्ट नेगेटिव्ह चार्जीसाक हांव रेड पेनान बरयता. तुमी हांगासर प्रॅक्टीस करतना घरा कडेन ब्लॅक पेनानूच करात हां, तुमकां मागीर एग्जामीक जाल्यार वाट लागूंक वचो. ओके, हेची चार्ज आसा -8 × 10⁻⁸ कित्याक नेगेटिव्ह चार्ज ती. हेची चार्ज आसा -8 × 10⁻⁸. ओके, सो 2 नेगेटिव्ह चार्जीस आसा, तेंचो व्हॅल्यू असो हांवें दिल्लो आसा. ओके, एंड अ पॉझिटिव्ह चार्ज क्यू इज प्लेस अलॉंग द लायन स्ट्रेट लायन. पॉझिटिव्ह चार्ज स्ट्रेट लायन दवरलेलो आसा, अलॉंग द स्ट्रेट लायन दवरलेलो आसा. Okay, then at what position and for what value the Q of the system will be in equilibrium. At what position? खंय दवरल्यार इक्विलिब्रियम आसतलो? ऑब्वियसली आमकां खबर आसा सिस्टम इक्विलिब्रियमान म्हणटा. केन्नाय क्वेश्चन सिस्टम इक्विलिब्रियमाचेर येत न्हू, एक याद दवरा सिस्टम इक्विलिब्रियमार येत क्वेश्चन. सिस्टम इक्विलिब्रियम, ओके, जाल्यार याद दवरा तेचेर नेट फोर्स 0 आसपाक जाय त्या चार्जार. ओके, सो चार्जार नेट फोर्स should be 0, नेट फोर्स 0, and this is only possible, okay, this is only possible if you keep the charge in the middle. Getting this point? Okay, so one thing is that your net force has to be 0 on this, so keep this particular charge in the middle. Okay, done? Finished? Okay, now what will be the value of this? Okay, so there you have to place this at the position is midpoint. So position midpoint, yaad dora.
mid point. And always remember one more thing that, okay, always remember one more thing that if these two charges are q minus q, then this will be your positive charge. Okay, so q will be of opposite sign. Okay, opposite sign. That is the second important point. Directly you can write these answers, okay, in case if you had such type of question. Next one is that at what value, for what value will it be in equilibrium? So value जेन्ना केन्ना विचारतात न्ही जाल्यार याद दवरा की हेचो सदांच 1/4 आसता वॅल्यू. तुमकां जर सपोज तरी डाउट दिसता, नो प्रॉब्लम, तुम्ही हे डिस्टन्स r घेयात, ओके, आणि हे डिस्टन्स तुमचे r/2 जातले, ओके. I don't have problem at all with that. So q square हेका हो रिपेल करतलो. So I'll just show you because you people must have been in doubt. So त्या खातीर हांव तुमकां सांगता की हेचो 1/4 वॅल्यू घेवं, ओके. अशें केस आसता न्हू. सो हेचे तुमकां ट्रिक सांगता डायरेक्ट. सो f हांगासर 1 इज इक्वल टू f2 घेयात, f1 हो घेयात, f2 हो घेयात. तुमकां दाखयता कशें येता ते फास्ट करून दाखयता की हांगासर q म्हटल्यार 8 × 10⁻⁸. सो मॉड्युलस येतलो, तो घालची डायरेक्ट गरज ना. स्क्वेअर बरयात अपॉन r स्क्वेअर म्हटल्यार r स्क्वेअर, आणि हेच्यातले k, ओके, q, दिस स्मॉल q into this value -8 × 10⁻⁸. okay, getting this point? yeah. आणि हो जातलो तुमचो अगेन r/2 द होल स्क्वेअर. ओके, k कॅन्सल, दिस स्मॉल व्हॅल्यू हेचो मॉड्युलस प्लस जातलो, हेच्या वांगडा कॅन्सल. ओके, 8 × 10⁻⁸. ओके, आणि हेचो आन्सर येतलो r स्क्वेअर. ह्या r स्क्वेअर वांगडा कॅन्सल, 1/4 4 वयर वयतलो, सो 4q. सो तुमकां सांगला 1/4 आन्सर येतलो. ओके, सो 1/4 ऑफ 8 × 10⁻⁸. सो आन्सर विल बी 2 × 10⁻⁸. सो द आन्सर शुड बी पॉझिटिव्ह चार्ज. ओके, this will be q value and it should be a positive charge. Getting this point? So answer direct, so 1/4 बऱ्यात of opposite sign. So if it would have been दोन positive charges आणि मधी जर negative येयलो जाल्यार ह्या positive charge हो q आसतलो म्हटल्यार 2 × 10⁻⁸, but negative charge हांगासर. सपोज हे आसले 8 × 10⁻⁸ आणि हो आसतलो 8 × 10⁻⁸. कळ्ळें तुमकां? कित्याक सांग पळोवया, जेन्ना तुमचो ऑपोजीट सायन आसलो तेन्ना तो तेका अट्रॅक्ट करतलो, नेट फोर्स 0 जातलो. ओके, तेचे ते रिजन ते. सो डायरेक्टली तुमकां चार्ज जालो जाल्यार चार्जाची सायन घेवप मायनस हो जर कॅपिटल क्यू आहात, दोन कॅपिटल क्यू आहात आणि मदीं जर सपोज स्मॉल क्यू आसा, ओके, जाल्यार स्मॉल क्यूची सायन आसतली मायनस कॅपिटल q/4. डायरेक्ट आन्सर 1/4 करून लो. ओके, आणि सायन चेंज करप. ओके, दॅट इज द सेकंड थिंग. इज द सिस्टम इन स्टेबल ऑर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? ओके, सो याद दवरा की स्टेबल अशे केसीस आसता न्ही. सो तुमकां तेचे आन्सर हांव सारकें क्लियर कर सांगपाक सोदता. हे मातशें सारकें आयकात एक मिनिट. केन्नाय जर सपोज तुम्ही डिस्प्लेसमेंट ह्या डायरेक्शनान करशात, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट अलॉंग, आय विल शो इट विथ द ब्लू कलर. सो ब्लू कलर इज अनस्टेबल. ओके, ब्लू कलर, ओके, म्हटल्यार मिडल चार्ज. ब्लू कलर अनस्टेबल, ब्लू अनस्टेबल मीन्स अलॉंग तुम्ही मूव करता, अलॉंग मुवींग अलॉंग. ओके, मूव अलॉंग करशे जाल्यार अनस्टेबल. ओके, आणि सपोज तुम्ही जर ग्रीन करशात जाल्यार स्टेबल. ओके, तूं म्हटलें सर ग्रीन स्टेबल कित्याक? ओके, हो ग्रीन आसा तो स्टेबल, ग्रीन स्टेबल. थिंक दिस एज अ लायक दीस. सी अशें चिंता तुमी. सपोज प्लस जर वयर गेलो जाल्यार हो नेगेटिव्ह तेका अट्रॅक्ट करतलो, नेगेटिव्ह हेवटेन अट्रॅक्ट करतलो, रिजल्टंट सकयल येतलो. गेटिंग दिस पॉयंट. आणि हांगासर तुम्ही पयशाले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करशील, हो चड अट्रॅक्ट करतलो, हो कमी अट्रॅक्ट करतलो, सो नेट असो येतलो. म्हटल्यार इन शॉर्ट डिस्प्लेस केल्यार त्या डायरेक्शनान वयता. असो दवरल्यार तुम्ही काय प्रॉब्लमय केलेल्या असो दवरशे जाल्यार हेचेर मागीर SHM करल्यार तुमकां कळटलें. ओके, की तो एक्चुअली परत रिटर्न येता, रिस्टोर जाता. ओके, गेटिंग दिस पॉयंट हांव SHM तुमकां प्रॉब्लम करतलो, भियो नाका. ओके, दॅट इज द सेकंड इम्पॉर्टंट ट्रिक. ओके, सो ग्रीन इज स्टेबल केस. ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रिक देन. ओके, सो आतां तुमकां नेक्स्ट दाखयता समथींग. ओके, तुमचो चड टायम घेयना, तुमकां सोमतेच दाखयता. ओके, हे क्वेश्चनान पळयात, हे क्वेश्चन आसा जे एक्चुअली तुमकां दाखोवपाक सोदता. इजी आसा हे क्वेश्चन, इतलें कितें टफ ना. ओके, सो हे पुस्तक. ओके, हो क्वेश्चन तुम्ही 2 मिनटान वाचा, तुमकां मागीर हेचे आन्सर हांव सोमतेच सांगता. ओके, खूब इजी क्वेश्चन ही सुद्धा आसा. हिची सुद्धा तुमकां ट्रिकच सांगता, ट्रिकीनीच कशें सॉल्व करया. यू डोंट हॅव टू सॉल्व एवरीथिंग. ओके, यू डोंट हॅव टू सॉल्व एवरीथिंग. यू हॅव टू बी वेरी फास्ट. यू हॅव टू सॉल्व थिंग्स इन ट्रिक्स. ओके, सो क्वेश्चन आसा, चार्ज कॅपिटल क्यू इज प्लेस is placed at each of the opposite corners of a square. Okay, एक स्क्वेअर आसा, तेच्या ऑपोजिट कॉर्नरार चार्ज कॅपिटल क्यू दवरला. ओके, सो आय ड्रॉ दिस स्क्वेअर प्रॉपर्ली सो दॅट पीपल अंडरस्टँड. ओके, आणि असो हेचेर चार्ज क्यू दवरला. ओके, डन. आता तो म्हणटा की अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस एट द ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स. ओके, ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्सांचेर असो हो चार्ज प्लस क्यू हो दवरला. ओके, आता म्हणटा कितें खबर आसा, if the net electrical force on capital Q, हेचेर net electrical force म्हणटा तो 0 आसा, म्हटल्यार इक्विलिब्रियम केस. ओके, सो हेचेर पळयात की कोण कोण फोर्सीस घालतले ते. आता तुमकां हेची एक ट्रिक सांगता. ओके, हे मातशें सारकें आयकात. ओके, देन द व्हॅल्यू ऑफ कॅपिटल Q/Q इज डॅश. ओके, सो नेट फोर्स हेचेर 0 सांगला न्हू. सो आता एक याद दवरा, हो जो Q आसतलो न्ही, हेची सायन सदांच नेगेटिव्ह आसपाक जाय, दीस कॅपिटल Q. ओके, सो क्यूआची आणि कॅपिटल क्यूची सायन नेगेटिव्ह आसपाक जाय. तूं म्हणटलें सर कित्याक तर हो एका रिपेल करतलो ह्या डायरेक्शनान. ओके, जाल्यार हेंच्यानी दोगांनी अट्रॅक्ट करपाक जाय, रायट, जाल्यारच रिजल्टन असो येतलो. येस नो?
सो दिस विल बी रिजल्टंट. सो केन्नाय जर असले ऑप्शन येता जाल्यार फर्स्ट इंपॉर्टंट थिंग इज दॅट जो आन्सर पॉझिटिव्ह आसता ताका डायरेक्ट कॅन्सल मारप, तो तर आन्सरच आसचो. ओके. सेकंड इंपॉर्टंट थिंग म्हटल्यार हेतून ह्या दवरा की जे डायरेक्ट नंबर्स आसता ते चडशे तुमचे एक्चुअली केन्नाय आन्सर आसना. ओके. तुमकां दाखयता हांव कितें आसना ते. ओके. सो जशें की फॉर एग्जांपल ओके सर पळय म्हटल्यार ते डिपेंड ऑन सिच्युएशन. पूण असल्या क्वेश्चनान तुमचो हायपोटेन्यूस येता न्हू. सो हेचे आन्सर कितें येतलें सांग पळोवया. हो येतलो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर. ओके. ही ए स्क्वेअर हेची आन्सर येतली तशीच एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर. ओके. आनी हेचो रिजल्टंट कितें येतलो हो येतलो 2a cos 45. न्हू डायरेक्ट आन्सर पळय एफ रिजल्टंट इज इक्वल टू 2f cos 45. ओके. cos 45 मीन्स 1/√2 रायट. सो हे जातलें अशें. सो √2 एक कॅन्सल जावन हांगासर √2f जातलें. म्हटल्यार एफ √2f अशें याद दवरूंक शकता आमी. हांवें तुमकां सांगलेलें आसा दोन जर सपोज एफ अशें आसत जाल्यार हेचो रिजल्टंट √2f जातलें. ओके. म्हटल्यार नाल्यार अशें करात cos 45 नो प्रॉब्लम. एंड दीस रिजल्टंट शूड बी इक्वल टू दिस इज बिटवीन दिस क्यू एंड दिस क्यू रायट. सो हे तुजें जातलें के क्यू क्यू बाय सॉरी के क्यू क्यू हां. ओके. के क्यू क्यू ओके बाय ए स्क्वेअर. आतां हे तुजें इक्वल जातलें कोणाक सांग पळोवया. हे रिजल्टंट इक्वल टू तुज्या ह्या रिपल्शनाक जातलें. सो F3 येवया हेका इक्वल टू हे शूड बी इक्वल टू योर F3 दॅट इज के क्यू क्यू स्क्वेअर अपॉन ओके अपॉन हायपोटेन्यूस स्क्वेअर. सो हायपोटेन्यूस स्क्वेअर कितें जातलो ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. सो हायपोटेन्यूस जातलो ए प्लस ए. सो हायपोटेन्यूस जातलो √2a रायट. √2a हांवें तुमकां सांगलां ए रिजल्ट √2a डायरेक्ट बरोवप. सो हो √2aचो स्क्वेअर सो 2a स्क्वेअर जातलें. ओके. सो हे 2a स्क्वेअर आनी हे जातलें तुमचें के क्यू बाय ए स्क्वेअर इंटू √2. सो हे तुमी पयशे जाल्यार एक क्यू हेच्या वांगडा कॅन्सल जातलो. सो हांव तुमकां कित्याक इक्वल येवचो ना म्हणटालो हांगा स्क्वेअराच्या केसीन. कित्याक तर तुमी पयशे जाल्यार एका केसीन cos 45 येता न्हू आनी दुसऱ्या केसीन √2चो स्क्वेअर जावन 2 जाता. ओके. सो तुमी जर सपोज पयशे जाल्यार हो क्यू हेच्या वांगडा कॅन्सल जातलो के कॅन्सल जातलो ए स्क्वेअर कॅन्सल जातलो. सो 2√2 इज द आन्सर. ओके. सो क्यू बाय क्यू करशी जाल्यार 2√2 येतले. बट डोंट मेक दिस मिस्टेक एंड डोंट रायट दिस एज पॉझिटिव्ह. दिस विल बी नेगेटिव्ह बिकॉज यू ऑलरेडी अज्यूम दिस सायन टू बी नेगेटिव्ह. ऑलरेडी नेगेटिव्ह. प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक. ओके. एका प्लस घेवन चड गेलो पूण ते खरें घेतना नेगेटिव्हच घेवचें पडटा. म्हटल्यार विथ रिस्पेक्ट टू दीस कॅपिटल क्यू इट इज. सो डोंट फॉरगेट दिस नेगेटिव्ह. डोंट फॉरगेट नेगेटिव्ह. ओके. सो आन्सर इज इन दिस क्वेश्चन इज ए इज द करेक्ट आन्सर. गेटिंग दिस पॉइंट डन. ओके. इट्स व्हेरी सिंपल. सो √2f जालें हे एफ म्हटल्यार के क्यू क्यू बाय ए स्क्वेअर आनी ते जातलें के क्यू क्यू बाय 2a स्क्वेअर. सो कॅन्सल फक्त करात कमी आनी तो 2 हेवटेन आनी डोंट फॉरगेट द नेगेटिव्ह सायन. डोंट फॉरगेट द नेगेटिव्ह. Okay, opposite sign. So that's it. That's the answer. Okay. So those are the simple tricks that I wanted to tell you. Okay. So directly तुम्ही FF करून असे direct resultant करू शकतात आणि don't go solving by traditional method. Don't go by long methods. Try to make things simple. See, while teaching, I told people that way. Like you have to solve every step because people have to understand how the things comes. But in the exam, do it directly. Okay, fine. Thank you. Two identical tennis ball. दोन टेनिस बॉल असतात असे. टेनिस बॉल ग्रीन कलर काढूया चला. टेनिस बॉल्स. ओके. दोन टेनिस बॉल्स आहात. ओके. इच हॅविंग मास m. दोघांचे मास असा m. दोघांचे मास m असा. मास m. ओके फाइन. एंड चार्ज q असा दोघांचेर. ओके गुड. चार्ज असा q. ओके. आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ l. ओके. दोन्ही बॉलांक सस्पेंड केला ऑफ लेंथ एला. दोघांचे चार्ज q. ऑब्वियसली हांगासर रिपेलर अशें जातलें न्हू हे काय ना. सो ऑब्वियसली ते रिपेलर अशें जावपाक जाय. तूं म्हणटलें सर अशेंच कित्याक जातलें. कित्याक तर बाबा चीत पळय नॉर्मल तिचे ग्रेविटी सपोज तिचे जर सपोज चार्ज नासलो तर फक्त ग्रेविटी पूल करपाची हय काय ना. आतां चार्ज असल्या कारणान ते रिपेल जालें न्हू हय काय ना. सो ऑब्वियसली ते अशें मूव जालें लांब गेले. ओके. ओके फायन. What is the of length L म्हटलें threads. Okay, from fixed point. See, are suspended from fixed point by threads of length L. म्हटल्यार दोघांची लेंथ आसा L. ओके फायन. सो तो म्हणटा दोन अशे बॉल आसा ग्रीन बॉल म्हटल्यार टेनिस बॉल जिचे मास आसा m चार्ज आसा q आनी दोघांका सस्पेंड केला ह्या पर्टिक्युलर पॉयंटासून फिक्स पॉयंटासून थ्रेड यूज करून आनी तेचे लेंथ आसा L म्हणटा तो दोघांची. ओके चलता. वॉट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन when each thread makes an angle small angle theta. ओके. वॉट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन विचारलं म्हटल्यार आमचें सेपरेशन कितें काय विचारलं तेणें म्हाका. हे सेपरेशन कितें आसलें काय विचारलां. वेन ईच थ्रेड जो आसा हे थ्रेड्स ओके मेक्स अ स्मॉल एंगल थिटा. तेणें म्हटलं की हो एक स्मॉल एंगल थिटा करता. आतां हे याद दवरा जेन्ना स्मॉल एंगल आसतलो तेन्ना हे डिस्टन्सय स्मॉल जातलें. म्हटल्यार हे तुमी एप्रॉक्सिमेटली इक्वल घेवंक शकता. म्हटल्यार हेजे लेंथ आसा न्ही. ओके. कित्याक तुमीच पळयात स्मॉल एंगल जालो म्हटल्यार हे डिस्टन्स स्मॉल जालें
काय ना म्हटलं ही r/2 आसा ती स्मॉल जातली न्हू. सो ही लेंथ एप्रॉक्सिमेटली तुमची ही लेंथ घेवंक शकता. फॉर स्मॉल एंगल रिमेंबर दॅट your hypotenuse in this case will be equal to your this length, because here okay हांगा म्हणटा here since angle is small okay काय आमकां tan theta आमी एप्रॉक्सिमेटली थीटा करूं शकता which is approximately sin theta. ओके स्मॉल एंगलाकूच जाता तशें व्हडल्या एंगलाक जायना. ओके डन. ओके फायन. आतां एक काम करा, आतां कितें जातलें सांगूया, सेपरेशन विचारला आणि इक्विलिब्रियम हे उतर येयला. इक्विलिब्रियम उतर येयला आणि तुमकां कितें जाय इक्विलिब्रियम उतर येयल्या उपरांत. इक्विलिब्रियम म्हटल्यार तुमकां सांगा फोर्सीस कितें करात, बॅलन्स करात. फोर्सीस बॅलन्स करात. ओके युजींग वेक्टर्स हे काय ना म्हटल्यार ऑपोजीट फोर्सीस आसात तांकां इक्वल करात. सिंपल कन्सेप्ट ती. ओके सो हांगासर कितें जातलें, हेंचे सगळें रिपल्शन जातलें. सो एफ रिपल्शन अशी जातली, एफ रिपल्शन आणि एम जी कशी जातली सांग पळोवया. एम जी जातली वर्टिकली डावनवर्ड रायट, एम जी जातली डावनवर्ड्स. व्हेरी गुड. टेन्शन कशें जातलें स्ट्रिंगान, ही स्ट्रिंग आसा हितून टेन्शन जातलें, ते जातलें अशें टेन्शन. ओके हेचो कंपोनंट एक्सप्रेस करा पळोवया. ही जातली टी कॉस थीटा काय आमकां वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटेरियर एंगल, ऑल्टरनेट जालो न्हू भितर इंटेरियर दोगांच्या भितर म्हणून इंटेरियर एंगल जालो तो पळय टी कॉस थीटा आणि अशें जातलें टी सायन थीटा. इक्वल करा पळोवया इक्वल. सो हांगा कितें जातलें तर फोर टी कॉस थीटा टी सायन थीटा जातली इक्वल टू एफ रिपल्शन आणि टी कॉस थीटा जातलें कितें जातलें टी कॉस थीटा एम जी. व्हेरी गुड. ओके करा पळय डिवायड करात, दोगांय डिवायड करात. टेन थीटा जातली एफ रिपल्शन कितें जातलें रिपल्शन दोगांय भितर के क्यू स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर कुलम्स लॉ. ओके के क्यू स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर दोगांय भितर डिस्टन्स आर आसा आणि डिवायड बाय एम जी. आतां पळयात आमकां आर विचारला न्ही, व्हेरिएबल खंयचो आसा हांगासर, व्हेरिएबल आमचो आर आमकां विचारला. आर वेरी जावंक शकता न्ही डिपेंडींग ऑन दीस पर्टिक्युलर रिपल्शन यो आर विल चेंज. मास तुजें चेंज जावचें ना, ग्रेविटी चेंज जावचें ना म्हटल्यार हो व्हॅल्यू तर फिक्स उरलो. वॉट अबाउट दीस आतां खंयचे के इज अ कॉन्स्टंट, चार्ज चेंज जावचो ना, आर डिपेंडींग ऑन द रिपल्शन चेंज जातलें, मास चेंज जावचो ना, ग्रेविटी कॉन्स्टंट. सो थीटा चेंज जातलो जाल्यार पळयात आराचेर डिपेंडन्सी आहा, येस आसा. जसो आर चेंज जाता तसो थीटाय चेंज जातलो, येस नो. सो म्हटल्यार थीटा इन टर्म्स ऑफ आर एक्सप्रेस करा कित्याक तर तुमकां हांगासर आराचो व्हेरीफाय करपाक जाय. सो टेन थीटा कितें जातलें सांग, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजीट म्हटल्यार r/2. हय काय ना कळटा तुमकां कितें करता तें. आनी हे व्हेरिएबलचे केसीन सांगलेलें इन केस ऑफ नीट शिकयतना. ओके सो तेन्ना तुमकां सांगलेलें की हो व्हेरिएबल आसा तो मातसो सारको पळयात. ओके r/2 अपॉन एडजस्टमेंट म्हटल्यार एल. सो हेचे आन्सर कितें जातलें सांग, देरफोर टेन थीटा जातलें r अपॉन 2l. ओके सो हेचे आन्सर जातलें के क्यू स्क्वेअर, हे दोन्ही मल्टिप्लाय जातले, हो डिवायड बाय कोण ना म्हटल्यार 1 आसा. सो हांगासर आन्सर जातलें के क्यू स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर एम जी आणि टेन थीटाच्या जाग्यार आर अपॉन 2l जालें. ओके आर फायंड करा, आर क्यूब जालें आर स्क्वेअर आर आणि के म्हटल्यार 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 वयर घे क्यू स्क्वेअर एल आसा हांगासर आणि एम जी. ओके सारकें बरयलां, आर स्क्वेअर आर आर क्यूब जालो, एम जी उरली. ओके आणि के म्हटल्यार 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वेअर आणि 2l सारकें. ओके सो हे 2 2 जा 4. सो आर जातलें 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वेअर एल अपॉन एम जी रेज टू पावर ऑफ 1/3 कित्याक क्यूब रूट जालो तो 1/3. ओके सो हेचे आन्सर कितें जातलें सांग. ओके तेणें डिस्टन्स एक्स घेतलेलें आं. सो हांवें ते डिस्टन्स आर घेतले. ओके हे डिस्टन्स हांवें आर घेतले, तेणें ते एक्स घेतले, कांय प्रॉब्लम जायना. पूण ओके आमी दोगूय इक्विलिब्रियम सेपरेशन करता न्हू. हय सो ह्या एक्साचे आन्सर कितें जातलें, आर म्हटल्यार एक्स हांगासर कितें जातलें 1/2 एप्सिलॉन नॉट. ओके क्यू स्क्वेअर एल ओके आणि अपॉन एम जी आणि रेज टू पावर ऑफ 1/3 म्हटल्यार ऑप्शन डी इज आन्सर. कळ्ळें काय तें. सो ऑप्शन जातली टी. ओके सो व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके हितून चड काय ना, आमकां हें सांगपाक सोदता हे तुमी परत प्रॅक्टीस केल्या उपरांत मागीर तुमकां खूब इजी पडटलें, इतलें कितें टफ ना तें. ओके ते इजी जातलें. ओके सो आय होप विल अंडरस्टूड दिस कन्सेप्ट एंड इट इज आन्सर टू द क्वेश्चन अबाउट 2021 मेन्स क्वेश्चन ऑन इक्विलिब्रियम. ओके कळटा. ओके चला आता मी नेक्स्ट करूया. ओके आता ही क्वेश्चन सॉल्व करा. ओके चला क्वेश्चन सॉल्व करूया. तितून आसा बोट रब करता 3 आयडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स. हे पयलीं सारकेंच आसा न्हू, येस नो. पण हांगासर ती निग्लेक्ट करचें कित्याक हांगासर 1 मीटर टायप आसा डिस्टन्स. ओके हे पुसता हांव. ओके चला नेक्स्ट करूया आता आमी. इक्विलिब्रियम कन्सेप्ट येयली म्हटल्यार क्वेश्चनान फोर्सीस बॅलन्स जावपाकच जाय. तितून तुमी चिंतूकच शकना, यू कॅनॉट कॉम्पेन्सेट ऑन इट. ओके फोर्सीस बॅलन्स करचेच पडटले. ओके चला नेक्स्ट क्वेश्चन करूया. 3 आयडेंटिकल चार्ज बॉल्स, 3 चार्ज बॉल आसात B1 B2 B3 हे पळय.
ओके ह्यो तेंच्यो दोरयो ओके फायन सो 3 चार्ज बॉल आसा ओके तुमकां डायग्रामूय तेणें दिल्लो आसा मेनान येयले 2022 ओके सो B1 B2 आनी B3 ओके ओके 3 चार्ज बॉल आसा B1 B2 B3 ओके ईच ऑफ चार्ज 2 कुलम चार्ज तिगांचो आसा 2 कुलम ओके बरें आणि सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉयंट बाय सिल्क थ्रेड्स तिगांचे सिल्क थ्रेडान म्हटल्यार थ्रेड्सान तुमचे टेन्शन येतलें येसो न्हू तुमकां हें केलां सस्पेंड केलां 2 मीटर लेंथ ओके हेचे मीटर 2 मीटर आसा लेंथ हेची डिस्टन्स आसा 1 मीटर एज शोन इन फिगर म्हणून सांगला 1 मीटर हे पळय एज शोन इन फिगर म्हटल्यार फिगराक पळयात दे फॉर्म एन इक्विलॅटरल ट्रायंगल ऑब्वियसली ती क्वेश्चन इक्विलॅटरल ट्रायंगलाचेरूच चडशी आसता कित्याक तितून सिमेट्री आसता आयजोसोलेस सुद्दां असल्यार तुमी करूं शकता थिटा थिटा इक्वल करात आनी तशेंच तुमचे सेम कन्सेप्ट जातले फक्त एंगल तिसरो आसता तो डिफरंट आसता येस न्हू हय ओके आतां हे फुडें सॉल्व करा द रेशो ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज्ड बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल्स तुमकां क्वेश्चन कितें विचारता पळय तो रेशो विचारला ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज बॉल म्हटल्यार खंयच्या एका बॉलाचेर नेट फोर्स फायंड करा अपॉन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉल्स आता तुम्ही म्हाका एक सांगा हेचेर जेन्ना तुमी रेशो फायंड करतले रेशो ऑन द चार्ज बॉल ओके तेन्ना ऑब्वियसली तुमचेर फोर्स इलेक्ट्रोस्टॅटीक आसलो तो तुमचो मेन म्हटल्यार विथ रिस्पेक्ट टू तुमचो चेंज जातलो न्हू ऐका तूं म्हटलें सर कित्याक पळय मास इंटू तुमची ग्रेविटी जरी एक जाता वर्टिकली डावनवर्ड ती सगळ्यांचेर तुमची कॉमन सेम रावतली आनी ते तुमकां वेक्टोरियली पळोवपाचें पडटलें ऑब्वियसली ओके सो हांगासर रेशो कितें जातलो म्हणटा तो सो तुमकां 4 ऑप्शन दिला 1:1 1:4 √3:2 आनी √3:1 आनी डायरेक्ट कळटा पळय रेशो ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल म्हणजे फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल्स हे कोणा खातीर जाता कुलम्स लॉ येस नो सो फोर्स जातलो 1/4πε0 q² अपॉन r². हांगासर r कितें आसा 1 એટલે 1² 1 मीटर डायरेक्ट ओके ही तर डायरेक्ट क्वेश्चन आहे हितून इक्विलिब्रियम कन्सेप्टय लागना एक्चुअली क्वेश्चन इक्विलिब्रियमाचें कितें उलोवपूय ना तो वयल्यान ओके सो इक्विलिब्रियमाचें आमकां रिलेट सुद्दां करपाक जाय तो डायरेक्ट क्वेश्चन विचारता हेचेर एका चार्जार फोर्स कितें जातलो हो जातलो वदयचे क्वेश्चन काय हलो एफ हो जातलो एफ सो रिजल्टंट कितें जातलो असो जातलो न्हू हय काय ना सो चला करा पळोवया एफ ओके चला करया आमी सो ह्यातले फोर्स अशे ह्यातले फोर्स अशे सो हांगासर कितें जातलें सांग ओके सो क्यू चार्ज रायट हेलो डिस्टन्स 1 मीटर दोन्ही फोर्स इक्वल जातले के q² बाय r². सो f1 आणि f2 इक्वल f1 इक्वल टू f2 जातलो देरफोर f1 इज इक्वल टू k q² बाय r² म्हटल्यार 1² आणि हो जातलो इक्वल टू f2 जातलो न्हू f2 तेच जातले k q² बाय 1². सो रिजल्टंट कितें जातलो इट्स इक्विलॅटरल ट्रायंगल डायरेक्ट क्वेश्चन येयली मीन्स सांग 60 आसा एंगल फूल अर्दो जातलो 30 न्हू खंय काय ना अर्दो आमकां अर्दोच जाय अर्दोच एंगल जाय आसता ओके सो जातलो अर्दो एंगल 30 तो सो जालो 30 हो जालो 30 सो करा एक्सप्रेस ओके सो हांगासर कितें जातलें सांग f cos 30 प्लस f cos 30 f cos 30 प्लस f cos 30 आणि sin 30 दोगांचे कॅन्सल जातले f sin 30 आणि ही f sin 30 कॅन्सल राइट सो f cos 30 प्लस f cos 30 रिजल्टंट कितें जातलो f रिजल्टंट जातलो 2f cos 30 तुमकां तेच तेणी विचारला रिजल्टंट विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स रिजल्टंट विथ रिस्पेक्ट टू f हे कितें जातलें सो रिजल्टंट विथ रिस्पेक्ट टू f सो 2 cos 30 इज sin 60 cos 30 is sin 60 √3/2s सो आन्सर जातले 2 2 कॅन्सल आणि इज टू 1 सो आन्सर जातले √3:1 आन्सर इज डी ऑप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन पहिला डायरेक्ट आली क्वेश्चन हितून तुमकां इक्विलिब्रियमाचेर चड विचारूंक जाय पयली हांवें केल्ली ती बेस्ट जाली क्वेश्चन ती एडवान्सची क्वेश्चन ओके हे तुमचे बारीक बारीक कन्सेप्ट आसले ओके हितून चड व्हडलें कांय ना फोर्सूच रिजॉल्व करपाचें आसलें गेटिंग दिस पॉयंट फोर्स नेट ऑन चार्ज बिकॉज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन फोर्स बिटवीन द टू चार्जीस ओके कळ्ळें आनी नेट फोर्स सुद्दां तुमी खंयच्या एका पर्टिक्युलर चार्जार पळयशात न्ही जाल्यार असोच येतलो हो येतलो येसो न्हू कित्याक दोगूय ताका रिपेल करतले न्हू हय काय ना सो ऑब्वियसली हो रिजल्टंट फोर्स येतलो आनी ते तुमचे अशें म्हणून कॅन्सलूच जातात ओके